cutting hit tracks or bondinke sakin reka grino ma fonka hey ngoy njibe Gambian Talent TV la bata dunia baby my nigga ngoy mafuko Gambia da ma nigga bari dunia yo man I'll move about Gambian Talent TV la jibe kan la bolom Mr Dunia be atole ala nyade lo be kamala bandio Gambian Talent mu ngi nii ñëw suma site ñëw set sima kenn mënu ci anything Gambian Talent ñu ngi nii every time ñoom ñu taxawuma kenn mënu ci anything every day suma xewle wut Gambian Talent ñëw suma site gaay di ma lijanti mel ni nu waaye gaay di puus mel ni ku nekk di puus truck bu yaaw Hi, this is Tombong Sedi, Senior Administrative Secretary for External Affairs for UDP and CEO of AMRA. I watch Gambian Talent TV. Please keep watching Gambian Talent TV. Aye, Gambia, ma beg ci yéen Gambian Talents TV yéena ma tax a jóg saa su ma weete yéen lay dégloo man def ndaw seen doomu ndey de leen may bégee ma leen di bégee Gambian Talents TV kenn la amul roy de leen kal leen ko fa rek saa su ne seen xibaar bu ne di news music entertainment Karasu Properties and Investment Limited, ye can also dale lamen karawa 20 by 20. Jiobeje, Kurangabeje. Ninsun karobu nyana la horomo kang. Iba wafila $200,000 Cash. Ikafumim fane mortgage ka domon ninjo katafu kariworo ibo wafila $250,000. Karasu Properties and Investment Limited, ibal kontanda sunkarol. Karasu Properties. Link us and we make you a home builder. Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are watching and listening to us from. Yéen a ngi déglu di seetaan Nyohobai show jóge fii ci Gambian Talents TV nekkal leen ci gannaaw microphone bi di Pa Ousmane Diouf di leen ko indil nag saa su nekk ñu ngi leen ay bégee penku xarpu ngopp wala ngalandu di leen wax happy Monday ñu commencé week bi ci bismillah jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi bégee képp kuy déglu rek képp ku ñuy seetaan di leen dalal di leen tatagal ci beneen yoon. Back to base ndax yéen ñuy déglu tay yëpp su ngeen seetaanee Nyohobai show you see us bringing you nga gis ma indil leen a lot of shows with people in different walks of life indil naa leen people in the cultural industry ñi nga xam ne ay historians lañ ñu mel ni Stoneman. Lately I had him on the show. Last week I brought you Tombong Sedi, the external affairs the responsible for external affairs for the UDP and the CEO for AMRA. Ma indil leen ñeneen ak ñeneen indil leen the chairperson of the Constitutional Review Commission. 2 weeks ago nag ma indil leen a video director in the person of Alhaji Manka who was here in Seattle ñu toog waxtaan ak moom def yu baax. su ma ne ñu delluwaat back to base there is a reason why I say it because ñu bari suñ ne Gambian Talents promotion ñu ngi ñu dàkkentalee ci music ñu ngi ñu dàkkentalee ci entertainment ñu ngi ñu dàkkentalee ci po ak ree ak kaf ak dekkil aada ak cosaan
we are going back to base to actually discuss this. And what are we discussing today? Gambian music. Demba ak tay mom lañuy waxtane music Gambia demba ak tay. In our studios nak we have some dynamic people ño xamne they are not strangers in the game ku ci nek ci ñom yengu na ci for at least 10 to 15 years as far as Gambian music is concerned. So kon duñ def daral dut ñu jakarlok suñuy guest seeni guest waxtaan ak ñom rek fofu ci studio bi. I have the pleasure for introduce Aliou Badara Humanity Stars. Sëñ bi nuyu naa la. Waaw fay Pausman Badara sa jaaba di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan Gambian Talents TV si jamono bi di leen wax ne seen xarit la seen doomi ndey Aliou Badara of the Humanity Stars. Waaw Aliou Badara of the Humanity Stars, the man with the golden voice. waaw loolu la gaay wax de loolu la gaay wax proofal ñu ko di naga ñu ne pudding bi pour test ko rek is in the test so nga mosal ñu rek ñamal ñu tuuti of some of that golden voice. Let's hear some of that golden voice, Aliou. Paus ba nga gaay te gaay naga tay gaay dañ ma arrest gaay ñu ne golden voice ba ko wara denc ba suma anniversary bi 15 years bi yoon. ci loolu laa doon ñëw ci kay 15 years de ñu ne dama si war a siis tuuti ba 15 years bi ku ko bëgg a dégg nga yegg si fa ñu defanteeg yow yu baax so yow da ngaa start suma show demaguloo fenn sax nga commencé promotion suma 15 years ku fa bëgg nga ñëw loolu nga commencé yow demaguñ fenn sax nga commencé naan ma waaw suma show bi 15 years ku lii 15 years is not 15 days de yaa ma oode teg ma si àdduna bi ñëpp di ma seetaan du ma njëkk a wax ak suma soxla man Diouf laa sant di waaw xam suñ soxla de lañ def te xam sa soxla si jaamu yàlla la bokk waaw waaye yow géej naa jàkkaarloog yow te xam nga ne man duma jàkkaarloog yow te mosaluloo ñu Aliou boobu doo ko rëcca wala if not man Jatta Mbay bi tey sa manager bi rek kotta ko mosal ñu non waaw loolu dina am dina am ok te gay bul fàtte ne dama egsi rek wéyal gaay de gaay la ko dencal ñu ngi ko denca de waaw dinañ ñëwaat yow di nga ci doyal dinañ ñëwaat ci boobu kon ma jàkkaarloog the next person in the studio there with you rek Mr. Wagan Faye is not a stranger to here at Gambian Talents as well borom open mic nuyu naa la boy di la fay waaye man moom open mic de Black Link sax moom open mic man Black Link sax waa di liggéeyal waaw balaa nit ñi di yaakaar loo xam ne man mënuma ko waaw I know right yaa ngi wax loolu fàttali ma bi ma seeg suma jabar Maam Tamsir Ngom magi caat nekk Amérique fii moo nekkoon ci xew bi mu toog rek ne man laa wéy suma jabar Banjul la jógee man Farafeñe mu toog rek ne ma sa maama moom Farafeñe ma ne ko cey su la soose Farafeñe yi déggee su la diba yi déggee ñu moom seen Farafeñe nga bëgg ma ko moom loo man suma baay dafa jógee si àll bi ñëw dëkk si Farafeñe bu ñu moom loo Farafeñe yow it moom loo open mic da waagaan right non Black Links ako moom Black Links moom open mic dama dee liggéeyal Black Links rek waaw waaye since Aliou nanguut ñoo mosal xanaa yow nga mosal ñu rek mosal ñu tuuti woy waagaan xam nañ ne yow it danga daan rap noo gën a Aliou nanguut foog yow nga mosal ñu rek kon fii ne raja kon tey waaw déet Aliou mi borom golden voice nanguut kay yow nga mosal ñu rek kon yow it xam nañ ne danga naan rap di waagaan waaw Paus mu ne nangu ma de Paus dama ñëw nuyoo salaamaaleykum bu jël ne ma ne boy woyalal ma gaay jing te jing fii jingul noonu de waaw léegi mu ne laka la dama bañ garaawul ba tey baax na man suma jingul bi lay nangu sa ñibeeg moom ngaa nangu ñibeeg moom acca boog képp ku ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñeneen ko ñu àdduna penku xarpa ngopp wala ngalandu ñu ñëw toog waxtaan ak yéen Gambian music is at a crossroad we have gone very far of course we remember long time ago loo xam ne ñun fekkee wuñ ko we hear the likes of Lalo Keba Drame we hear the likes of ñoom Musa Ngom we hear the likes of Ifang Bondi we heard the likes of ñoom Usu Njaay Senior ñoom Usu Layon Njaay nga dem si ñoom Jali Alaaji Mbay
nga dem demet, you name it, more people. That generation, early generation, and I'm talking about ñi nga xamne ñoo def music, because ngewel ya woyantu woyan yàgg na ci biir Gambia. Mu nekkoon trade boo xam ne géwél yi rek lañ ko daan bàyyee ñu ko def ci biir dëkk bi, ñuy tagga sunuy maam, di dekkil aada ak cosaan, di woy buur yi, di ñu fàttali, di xamal, di dox mbokk ak jokka mbokk mooy woon liggéey yi géwél yi bu njëkka. Jamono di dox nag di dox ba more people getting into the trade. Ba tey Aliou Badara ñëw ñemeña toog fii Santa Diouf amul dara lum def ak géwél ne ma moom woykat la. Si jamono joju, that would not have been easy for Aliou Badara to do, but nonetheless he is doing it this minute, this second. Kon generation bobu ñu am ñeneen ñu ñëw, ñoom Jaliba Kuyate have been hanging in there since the late 80s, the 90s. Nga joge si ñoom Jaliba mu continue, ñoom Tata Dinding, I mean of course ñoom Pa Bobo, Ramsen Ron. A twist came in the 90s when we had Gambian music, the GRTS Nyoe and all of that. We have a lot of young people who started doing different type of music. You could oye rap music at the time. You learn oye rappers in Gambia, and you have about nyom Pa Malik Bay, Mad Dragon, am nyom Penchabi, am nyom Fugitives, am nyom Born Africans, am nyom Pharaoh House Crew. Later on, nyom Rebellion the Caller, nyom Dancehall Masters, nyom Galaxy Crew, nyom Adaji Kuru, Adaji Pose, you name it. That generation came, ñu def seen bir, ñom Maslabi, all of those people, Surgicals and them. That generation came, a lot of them disintegrated. Those groups don't exist anymore. I stand to be corrected. I don't think any of those groups still exist. They all might be doing their things individually at their own individual level, but I don't think they exist as a group anymore. Ñu joggé ci ñooñu seen generation yi ñoom Singate ñëw Freaky Joe, generation yi ñoom Dr. Ologanda, ñoom Jaibi di Conqueror, ñoom Egalitarian, ñoom Pa Omar Jack, you name it. ñooñu seen generation fi moo demee bay wara disintegrate ñoom tamit either because dañ bàyyi music wala boog dañ tukki bitim réew dellu si watuñ. Another generation started to shine. Aliou Badara mi nak ci ñooñu la bokk, foog naa nga am ñoom Nancy Nance, nga am ñoom Jibu Balagay di Abu An Fafas, you name it, nga am ñoom Jalex and other people. Jalex ak ñoom Singate ñoo bokkoon generation actually. I mean then after that nga am ñoom Killer Ace, ñoom ENC and the like. Then a new generation came, ñoom ST, ñoom Bay Babu, ñoom Viper, you name it. That's another new generation of musicians. Until where we are today, where we are talking about the Big Roses, we are talking about the One Packs, we are talking about the Attacks, we are talking about the Nyanchos, and all of these people nga xamne depuis 3-4 years ago. Amana ndax ñi yeb ñu fa nekkon la bu yaga, a lot of them might have been struggling long time ago in the music scene, but gennuñ won, balluñ won. Tey nag ñu ñëw pour toog pour waxtaan ak Gambian music with all these generations, with the newer ones, ñoom ci Huyafa ak ñeneen ñi fa nekk yëpp. What is it? Ndax dafa nekk ne Gambian music is going forward or is it going backward? Ndax dafa nekk di deteriorate or is it going forward? Dinañ waxtaane loolu ci jamono ji nii. Wagan ma dellu si waat ci yow rek, yow promoter nga. You have been in the music industry for more than 10 years. It is undoubtedly arguable that Black Links, as you stated earlier, have done a tremendous job and continues to do a tremendous job when it comes to maintaining Gambian music, the standard of Gambian music, etc., etc. Ma wax la laaj la rek yow, at what point or at what stage did you start listening to Gambian music, Wagan? Actually, boy, man, we ma door rap nak. Fila door rap. That was in the 80s. Kon maa ngi ñëw de gars yi Wagan daf doon rap ko na baax na. Waaw ay boobu ndóolaa woon. Then you know ma dem America. Ma demee America nag I was still involved in the music. waaye dama daan mun a gis comme ay cassettes yu jógee Gambia. ñu indi leen xam nga ngay seetaan what's happening in Gambia. And
I'll be honest to you, lulu nafse lo mo won nak. Man nafse jollof xam nga man hey boy, jam nga rek, you know, and you always seem to think it's actually way bigger than what it actually is. Xam nga su ma nekkee America di seetaan ni on TV, I almost started comparing them to what was in America. You know, but so depuis booba, I might not have been directly involved, but maa ngi doon mun a bàyyi xel di yëgli xew Gambia tamit daal as far as music was concerned. Yeah. So not very up to date, but slightly current. I was kind of current with li doon xew Gambia. Yeah. Oh, okay. Which year was this, you say? Even in the 90s. In the because 90s. man maa ngi dem America, well, to stay, maa ngi dem in the 90s. In 91, actually, 91. laa dem America pour stay. Okay. And ñibbisiwuma ba 2007. Okay. Wow. Okay. Wow. Okay. So, yan façon music do ngeen dang daan déglu music from Gambia. What were some of those music that you listened to at the time? ñi daan all the names you mentioned, the dancehall masters, fugitives, yooyu yëpp dama daan mun a seetaan seen lifin naka videos because nit ñi dañ daan ñëw indi cassettes, you know, and dafa am benn Sénégalais bu daan jaay DC. I was in DC. daf daan jaay cassettes, and this was hilarious, nothing to do with this, waaye dafa amoon card, and on the card it said borom K7 yu leer yi, but what it actually meant, it was in French. Borom K7, as in K7, K7 yu leer yi. And when I saw that card, it was so funny to me. I kept the card and I just hung it. So everything about Jollof, yaa ngi naaf se woon. So every little thing about it, just always gave you some kind of nostalgia. And you always imagine in way bigger. So yeah, dama daan dem si moom di jënantu lifin naka videotapes, and you know, even tapes from Senegal ak yooyu, cassette Senegal yi, and videos from Gambia and cassettes from Gambia ak yooyu, you know. So yeah, I kind of knew a little bit about, you know, from the 90s. Okay. Yeah. So dégluwuloo woon koto yi ñi ma njëkk a wax di Musa Ngoms, di Ifam Bondis, di Delaware, you know, I mean, and those people. That generation. Fortunately for me, I've always been a music enthusiast, you know, and on my own time, I did some research about Kotoyi. Ninga mentioned some of them, obviously not very much, but demon na be muna am sen cassettes, you know, send material dal. So my Koran muna deglu at my own time in America, and of course, so neke fufu, you always imagine things different, and you wanted to ask questions, but boba jamano, not a lot of people were involved in the music industry. Fufu tamit fi ma nekkoon, so you know, I listened, but there wasn't much interpretation I could have from a second or third party, you know, and I was deeply involved in the hip hop and dancehall, but on my own time, I would always listen to the Super Eagles, you know, all Yusundur, on my own time. Okay. Aliou Badara, yo, on your part, at what point did you start following Gambian music? Dande yo boy kat nga legi jamono ji yow la nit ñi di déglu, but yo, at what point did you start listening to Gambian music? Wow, man mom, I guess I ngi door déglu Gambian music bu ma duggee ci music, you know. Really? Okay. But before that, comme su fekkee ne comme citing magi la, because ñun suma maas gi ñun ñaari generation raw nañu fi ci music, you know. Mooy jamono ñoom Ifam Bondi ak noonu daate gi yooyu moom yu ñoo dégg la, you know. Waaye soo ñëwee comme time ñoom let's say ñoom Pa Omar Diak, ñoom Youssoufa Ngom, ñoom Rebellion te di koola ñoom Dancehall Masters. Okay, let's Dancehall Masters ñoom ñooñu musoon naa nekk even seen si bokka si seen fans club bi fii at Talending. So ñu mel ni Rebellion musuma bokka si mbiram, but I can remember time bu West Coast radio mu ngi EBS, you know, at ma jaay benn bis ma digga ko si radio bi ma daw from kër
dem si radio bi xaar ko bu génn you know so that babul ko nuyu ak you know so that generation moom déglu naa leen before may dugga into music but tamit bi ma ñëwee dugga into music dama ñëw dem ba time ma realize ne ok déglu the older generation mooy gën a am impact on me as in comme kuy def live music so ma kind of focus on ñoom déglu leen bu baax a baax that time moom definitely from that time to date Massive Paps Touré I listen to almost every other day dem si yàlla Musa Ngom I listen to every other day Maslow ama am album am dama koy déglu bés bu nekk in fact sax su ma dee play léegi su ma dee def suma live show yi nii su dama dee jël few tracks yi gars yi dog ko track yi Maslow daf si boobu Maslow moom mashallah I saw you did that the open mic be last year mu nice was it last year or year before last the open mic be exactly it was year before last it was year definitely man moom magi moom dama leen dee déglu bu baax a baax dang dee déglu waaye this generation tamit moom ba tey maa ngi déglu yaa ngi déglu ñan nga déglu this generation ñan nga dee déglu ñu mel ni kan waaw generation bi dama dee déglu ST dama dee déglu ji dama dee déglu some tracks am dama dee déglu naka jisul moom almost every day di ko dégg suñu kër parce que every day ga ndoy di play tracks am si kër bi and all that so mooy loolu dama dee déglu tamit Easy T rapala dama dee mun a feel vibe am because level bu mu dee waxee si maarifa ak taalibe la xam naa waaw taalibe moom dama dee easily mun a click to naka la tuddaat lyrics am ak yooyu noonu so these are few yoo xam ne dama leen di mun a déglu you know si ak suma Rebellion the Recall mention nga turam from Birkama he did very well génn si ak Rebel track bi and it became a hit in Gambia Mamosal guy tuuti Rebel with the wall I inspired was stand by prepare for me the one come rebellion stand by for the righteousness shake with the Muslim people carried out by this life the light of the prophet oh my Lord give thanks and praise from this man come whoa my lad we cannot stop crying out my lad give thanks and praise people living in these days barbaric onslaught every day man's confronting none true we hear them say and the condition them reform corruption them discharge to respond all them intention by body them statement with the use of the criterion we must prepare no time to wait we must prepare right now today with the spirit of the warrior stand up people we must rebel like a wasteland Rebellion ñu bari ñu ne duñ daan déggal ma akima dem bela la nevi na dem YouTube with the walla inspire ma tamba rebellia this music though it taxale naa tuuti manit nag ma ne am nga daan wéy taxale naa tuuti xam naa ne Ous Jaaju mel na la si di taxale naa tuuti waaye mënuma woon dara waaw waaye ok yow de soo fekkee woon jamono open mic doo make list bi de I agree with you d'accord naa duma ko doon make waaw moo tax ma gaaw bàyyi yow daal duñ mën a make list bi xam naa ne tamit xam naa ne ñu like on track bi ngeen tamit yi daal absolutely boobu alliance franco suñ dema seetaani leen no foog track bi bu play rek absolutely right you are very right they did very well ñoom Rebellion did very well but then before this generation Wagan I want to start going back to the Fambondis ak ñooñu obviously li trigger this interview si bopam I will say it I was contacted by Badu Job suñ papa who was a member of the Ifang Bondi mooy woon seen composer and did very well with yes and the Super Eagles exactly Ifang Bondi he sent me a message in which he is reacting and responding to yow Abdou Karim Wagan Faye ak DJ Pisces that you guys called them fail
ne you da ngeen wax ne ñoom they are failed ñoom koto yi new generation boobu noonu they did not do much for Gambian music and mooy loolu in fact what Pisces said offended him a lot. I will read Badu's message right here that he sent me as far as what Pisces say is concerned lu DJ Pisces wax ci moom ñu ngi leen ay bëggee yéen ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waaye nekk ci defen ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu dafa wax ne mu ne Wagan said I also believe a lot of them lack the foresight to see beyond immediate gratification, unlike their counterparts around the sub-region. Example, Yusundur, BJ, basically endorsed MM's accusations in a more civil way. Moy li Manjang wax, moy DJ Pisces. Mustafa Manjang mune, they stayed in Europe like you said, but only for them to make babies alcoholic or crack heroin heads. Loolu la wax, loolu la Mustafa Manjang wax. Mune the people who were supposed to lay the foundation left the Gambia for Europe. A typical example, Badu Job, Okodrame. That is what Badu said ne loolu ngeen wax in that post. Da ngeen doon compare guy ak ñoom Youssou Ndour moom mu bindaleen mu ne Ifam Bondi pioneered the Afro-Manding sound, now one of West Africa's leading music styles, a legacy which the Gambians choose to squander. Ku wàcc sa anda boo dem rek fekk fa borom. Ask Youssou Ndour about Ifang Bondi's contribution. He will be happy to enlighten you where he and his generation got their inspiration from. You are right, Wagan. Gambians are Gambians' only natural enemies, not least in the entertainment scene, feeding on hate and jealousy instead of respect and inspiration. And what you call it, Pisces said, and how much of that hate and jealousy are you contributing to, especially towards the little success stories of the younger generation? You old folks are a waste in Gambia's music industry. Not even a home studio have you old folks established. Nakala li ñëwé yow yaa njëkk a binda ndax Pisces a binda. How did this whole thing came about, this back and forth? Pisces made the first post. Moy lim post nonu. Okay, he made two different posts. One actually Dafane Youssou Ndour was exemplary, and he asked Youssou Ndour was exemplary for Senegal. Then he asked, what has Ifang Bondi, Jaliba Koyate, Gelewar, Super Eagles done for Gambia's music industry? Wow. Then I commented, Bobu quoted Kofi. Then I commented, Youssou Ndour by himself has achieved so much. But I think one of his greatest achievements was creating the group Future Media that so many others have benefited from. Beyond Mom Sibo Pamre. Then he also made the other comment about them being wastes. Then that's where I also made the comment, which you read. I believe a lot of them lacked the foresight to see beyond immediate gratification, unlike their counterparts in the sub-region. Example, Youssou Ndour. And I still stand behind that statement. Ne amuñu won gis-gis pour gis beyond tay, beyond figure yi nekkoon. Youssou Ndour amoon na gis-gis boobu moo tax ba tey a thing like Group Future Media am. So loolu nekkut ne comme dama si fen, nekkut ne boy dëgga tamit dëgga la regardless of dëgga bi kan nga koo wax. Sa baay su juumee sax war nga koo mun a wax dëgga. Waaye ñun we live in a society boo xam ne soo waxee mag dëgga sax danga ko saaga saaguma ko. You read the statement and you can read it again. I think they lacked the foresight to see beyond immediate gratification. Unlike their counterparts in the sub-region, example, Youssou Ndour. Foguma ne saaga naa kenn foofu de. Saaguloo kay. Ngene you stand by that. Wax ne amuñ woon gis-gis. Loolu ma tekki ko si olof. Amuñ woon gis-gis
pour gis beyond ne tey bànneex bi ñoo am tey ak seen fay yi tey amuñ woon gis-gis pour gis ne war nañoo mun a invest pour ëllëg si biir xam nga suñ investment yooyu tey duñ toog di wax lii dañoo toog di leen gërëm xam nga Youssou Ndour benn musician o kenn ku nekk in the music industry in Dakar du toog tey di ko saaga ne Youssou Ndour defut fu dara loo xam ne ñun njëriñoo nañ si Youssou Ndour am na rajo rajoom ñu ngi play not only moom ñu ngi play every artist te Youssou Ndour moom si boppam wóor na ma ne am na ñaari rajo sax RFM and TF and King FM xam naa ne Youssou Ndour moom si boppam duy musa laal benn botin RFM duy musa laal benn botin King FM te King FM a ngaa dox RFM a ngaa dox wóor na ma ne TFM Youssou Ndour du fa dee laal benn botin lu dul wax rek déedéet bugguma lii laa bugga su dee ne loolu saraf dee am xaw ma si dara nag waaye lu ma wóor la ne moom du dee ñëw ba foofu ne man may war a press botin bii pour lii play waaye sampa na ko sanca na loo xam ne beyond moom soxlutoon loolu pour moom mu bos balaa groupe Future Media Youssou Ndour bos na waaye dafa make sure ne pour sustain boppam pour am beyond instant gratification bi maa wax loolu mu create loo xam ne ëllëg si biir ba Youssou Ndour bés bu mu fee génne sax bés bu ko fi yàlla di génne yàlla na loolu yéex ñeneen nañ see njëriñoo ñeneen sax njëriñoo nañ si ba pare waxuma la nag li war a ñëw ëllëg tamit fooguma ne foofu fen naa fa de te saaga naa fa kenn de fair enough Moustapha Manjang muy Pisces moom si statement bi mu ne Youssou Ndour is exemplary in Senegal. What have Jaliba, Ifang Bondi, Saraba, Galawar contributed to Gambia's music industry? Respect goes to Laingom and Usunjai. Si yow sa gis-gis lan la Laingom ak Usunjai def different from the others? At least lum bon Laingom am na teranga maybe di nga ne tey doxut waaye teranga artiste yi fa play bari na de show yi fa am bari na de waaw Usu Njaay Senior amoon na record store si jamono wow because I got this directly from mom maybe di nga ne record store bi lasted long te moom wax na ma ne moom musuta jàngal Youssou Ndour dara si music and loolu senamité la baax na ko tamit waaye Youssou Ndour ñëw na fii higher equipment am moom pour Youssou Ndour di play so si booba jamono moom ba bàyyee wëy mu ngi daan am equipment yu xale yi daan use then if you remember in 2013 ñu invite ko to the open mic festival after boobu nag mu dugaat si music bi maybe lasted si very long and demul si ba fi mu waroon a mun a aaga but after loolu mu door di jël xale yu bari foomoon na baan fàttale ko baan bi mu jëloon ku mel ni Barhama di ko groom ñoom Bobo Dimo and ku mel ni man sax I can call him a mentor because ba tey dama dee dem si moom di ko laaj questions muy ma xelal so foog naa ne moom lum bon this generation am na benn relation buñ ama moom tuuti rek so su dee ne am na benn inspiration bu mu fa def sax loolu am na fa xam nga bi ñoo chat maa yow fan yi rek wax naa la ne ok ku mel ni Youssou Ndour going back jarut mu toog di wax moom lan la def jaru ko waaw loolu nit askan nga ko dee wax Youssou Ndour doo dee toog di dégg mu ne hey def naa fi TFM def naa fi lii déedéet daf dee noobi rek soo ko xasee xas nga ko sa affaire la Bob Marley kenn du dem Jamaica pour Bob Marley war laa explainal moom lim def si musique Jamaica waaw ba tey Jamaican bu génn a Jamaica soo demee show di nga play wuyu Bob Marley almost daanaka man every reggae artist bu ma dem show yam te every reggae artist am na some kind of compliment bu moo jox Bob Marley Bob Marley studio bi Tough Gong studio mu ngi still in existence ñoom Chronics ñoom Beenie Man ak ñaata artist every day ñu ngi faa record ba tey studio boobu is still in existence 30 ñaata years after
Okay. 38 years after Bob Marley's death. That studio is still in existence. Wow. Amul ben Jamaican buy génn Jamaica. Du la describal dëkkam du la wax Bob Marley. So kooku dafa achieve. And kooku jarut muy dem moom si boppam di bàkkoo achievement am. Àdduna si ñoo dee bàkkoo achievement am. Likewise Youssou Ndour. So man loolu laa wax rek ñoom amuñ woon gis-gis. Pour gis def liggéey boo xam ne. yow doo jarut ngay dem di bàkku sa liggéey mooy bàkkul boppam. Ok fair enough Alieu Badara d'accord nga ak waagaan ne koto yi will I be correct to waagaan to wax ne da nga ne dañ fail waxuloo ne dañ fail waaw ma laaj la waxuloo ne dañ fail laaj amuñ woon gis-gis nga wax ma gémmeñ rek because ni nga doon ñëwee to Alieu Badara it almost sounded like da nga doon wax ne waagaan ne koto yi defuñ fi dara déedéet waxuma ne defuñ fi dara de defoon nañ lañ def lastut loolu rek laa wax. ok liñ def lastut waaw amuñ woon foresight nga wax de you use the word foresight actually waaw and that is foog naa yaa ngi balaa ngaa mbéj waaye sa liggéey mënut a last balaa ngaa mbéj Samba gémmeñi Samba kay nga xam li moo wax man kay putuma words in your mouth I was going to use your actual words I was going to use your actual word ne koto yi amuñ woon the foresight mooy ne amuñ woon gis-gis pour àggal Gambian music fu mu àgga tey yow d'accord nga ak waagaan ndax d'accord loog moom. xam nga like ok comme soo ko seetloo music wise. man suma xam nga suma gis-gis nga ma laajte. waaw sa gis-gis kay. soo ko seetloo music wise. am na luñ fi bàyyi loo xam ne at least nit mun na koo déglu mu jàngati. ok fair enough. music wise. but soo ko seetloo tamit comme like let's say structurally. comme lu nit di gis ne lii de moom ñii ñoo ko liggéeyoon teg ko fii mu nekk studio. wala mu nekk a record label. wala something like that daal loo xam ne rëy naa su dul artistes yi sax waaye réew mi ñu ngi ko njëriñoo. wax dëgg ne yàlla amut. ne waxante dëgg rek. waaye comme su ne music wise moom. definitely soo leen dégloo da nga xam ne ñii géej leen. waaw musically da nga xam ne ñii luñ doon def xam nañ ko. mun nañ ko te aayoon nañ ci. no doubt boo ko dégloo moom doo soo xamee musique doo ko boolee kenn fii si sub region bi man de saa yi ma dégloo seen musique jàngati bon tamit comme li waagaa di wax tamit mu ngi ci xëy na tamit ñoom bàyyi wuñ woon xel bu baax ne ok tey dinaa def musique mu jeex lan laa fee tegal di next generation apart from musique bi may play tegal leen ko nga xam ne ñoom tam dina ñëw yoon bi mun a smooth comme tey exemple bu ñoo mun a jël mooy Youssou Ndour def na studio am na record label ñaata artistes Sénégal ñoo fa jaar du xaaj du jeex képp ku ñëw bugg a toj Sénégal da ngay jaar yaay bugg a jaar Prince Art ñu teg la si loolu te Prince Art bi foo loolu am na yeneen tour yu mu tuddoon so I guess ne that physical structure bu utee musique bi man moom laa xam ne boobu dëgg teguñ ko fi te waagaan bu dee waxam bi foofu la ko wéer kon wax na dëgg d'accord naa waaw waaye not only did they sing music because gars yi génn nañ tukki nañ dem fu nekk si àdduna represent Gambia even Sénégal googu ci gestu yu ndaw yiñ def doo xam nañ ne ñoom dañ daan mun a dem Sénégal foofu di first step you talk to Senegalese ay kotoy Sénégal pays Sénégal they will tell you ne la these people definitely did well dañ daan ñëw foofu di feesal palace yi biir Sénégal and everywhere else around the world dégg nga badu si biir waxam tamit mu ne la ne ñoom Ifang Bondi the current Afro-Manding music ñoom ñoo ko pioneer which right now is making the rounds Gambian si bàyyi ko ci dim ko waxee yeneen dëkk yi take it over and have actually taken it to the next level xanaa loolu du contribution that is not a significant contribution. waaw moo tax ma ne la musique waaye sanaa nekk loolu di dégg li may wax. dégg naa ma ne la soo ñëwee si musique moom luñ fi teg. lu nit war a mun a jël njëriñoo ko si musique du jeex. soo dégloo ñu play soo dégloo seen musique soo dégloo seen songs man I love Pape Stories wooyi. and guitar yu ko dee accompagner ñu ko dee aw the way that they arrange their music is all beautiful. lu nekk ku nekk képp kuy musicien buy def live music war nga see mun a jàngee. amaa fi. waaye comme let's say ne bàyyi naa fi lii apart from music bi. pour like the future generation ñu njëriñu si comme exemple yu Youssou Ndour exemple yi comme exemple yu mu jël ay Youssou Ndour ay Bob Marley
xam nga ak yooyu noonu xam nga exemple comme let's say ne tey Youssou Ndour possibly si ñoom la jàngee because loolu lañ de dama ne dégg wax bi ne muy Youssou Ndour muy ñeneen ak ñeneen jàngeewut si ñoom bëri na ñu jëlee si ñoom jàngeewut si ñoom waagaan dinaa ñëw si yoolu si yow inspiration la amee si ñoom jàngeewut si ñoom ok léegi ma reframe ko xëy na jël na inspiration from ñoom waaye after bu mu jëlee that inspiration from ñoom mu dem Europe comme ñoom ñëpp mu play fa toj fa comme ñoom ñëpp du d'accord lu gaa def foofu loolu la fa def waaye bu mu paree buub na mu ñëw mu build studio in Dakar mu ibi record ñoom mooy tukki waaye fula mooy ñibbisi these are the two different things yoo xam ne mu ngi si table bi naka la tudda Pa Ousman am nga dégg moom suñ ko wax ne waxante dëgg rek yaawu dara amul nothing to do with disrespect waaw waaye dëgg dafa war a mën a dëggal let's say ne tey su fekkoon ne comme les Youssou Ndour lu mu jëlee inspiration from ñoom mu dem play outside mu indi ko Sénégal that inspiration bu mu jël from ñoom itam nu ñu ko téye woon loolu lañ demee woon ñu play ko outside bi dajale indi ñëw invest fii comme moom naka la mu ko defee kon tey fu ñu ko tudda ñu tuddale parce que ku jëlee inspiration from yow dëgg yaa ko ëpp doole dañu waxante dëgg Aliou Badara noonu li ko wax bi du am gars yi dañ ko bañ bég fentoon woy buy uyoo gis waagaan ne gars yi amuñ gis-gis dinaa la playal gis tuuti ñu ñam gis su ko defee nga wax ma ndax am nañ gis-gis ndax amuñ gis-gis yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV kon ngeen balal ñu rek ñu indil leen am niñ leen indilee that song rek that's another song boo xam ne gars yi play nañ ko gis-gis instrumental bi leen njëkk a play waaye waagaan ñi dañ ko bañ woy a song called gis so dang ma bëgg a wax with all that ñoom amuñ woon gis-gis boy ñaata nit a dee woy anti-drug songs and they're drug addicts I'm not trying to make it a diss but am nga waaw nga woy ko ak sa jëfin utina wow okay. Now like Aliou said musicality the musicality was so rich no one's gonna dispute that wow okay so no one is going to dispute the guy def the music ne playing good music but I'll tell you one thing also I am very personally close to Uncle Usunjai Senior Senami Taylor the late Senami Taylor yal na ko yàlla xaaree arjana fi mu nekk yal na gën si moom I was personally very close to moom Badu Job si boppam I've never met him but dama ko daan call many a times I've spoken to him on my own time di ko call di waxtaan ak moom Baye Jangha I have not a very strong personal relationship with him but xamante nañ fuñ gisante dinañ nuyu wante jaamalante Musa Ngom likewise Musa Ngom we met in America Uncle Lai Ngom I've known him from ma doomam yi ñoo daan ànda I've known him for a very long time and dama am a personal relationship ak moom waxtaan naa Uncle Lai lu bare bari and waxang si biiram you know sooy waxtaan nit rek di nga mun a
di nga dégga lum la waxut sax waaw you know so okay, first off let me get one thing clear loo xam ne ñun we always speculate about that particularly with Youssou Ndour ne Youssou Ndour Gambia la jàngee music. That's false. He might have gotten his inspiration from Gai. Youssou Ndour ba moo ñëw fii he already had a little bit of a career. am na lum doon def Sénégal ba pare ñëwut fii ne dafa ñëw toog fii pour jàng music. dafa ñëwoon pour play waaw soo nekkut ne Youssou Ndour dafa bàyyi soxla moom kenn mu ñëw Gambia. daf daan ñëw with musicians. He was part of a band and used to come to Gambia they play and yes they were the smaller bands behind Koto yi and sources from Koto yi seen boppa clarifyal nañ ma loolu ne loolu du dëgga Youssou Ndour jàngewut music si ñoom am na inspiration from ñoom waaye musuta jànge music si ñoom balal ma even though I'm moving a little bit forward but let me ask you this mu gën a dégg ñu ooyee Jaliba the king of Kora. Jaliba Kuyate waaw mus nga koo dégg now let me ask you this is Jaliba the Gambian music king of Kora or is Jaliba the world music king of Kora? Ban si ñoom la Gambian si kay ñoo ko ooyee king of Kora. Gambian music king of Kora. Why so king of Kora? What does that make him? The global. Doesn't that say the world? The world king of Kora. No, so ooyee nit ki rek ne Aliou you're the king of music. What does that make him? Doesn't that make him the world king of music? That's right. So that's the point I'm trying to drive at. We've been going on a false narrative. Gambians have been going on a false narrative for a long time. Wah diga tamit diga la. Jaliba might be the Gambian king of Kora. He is not the world king of Kora. So do not call him the king of Kora. Call him the Gambian king of Kora. Okay, now talking about Jaliba, Mom, how do you see Jaliba, Mom contribution? Has Jaliba failed? Jaliba obviously is has he failed so far Gambia's greatest music export. But Mom tam amut direct influence on ñun. Music be. Okay. Now he's doing for himself. And am na opportunity pour muna am liño wax nonu. But so far judging from lim neka di doxale moom itam amut gis-gis to see beyond immediate gratification. Wow. Amut gis-gis pour ne warna am sound system boo xam ne moom su si play yut sax keneen ak keneen war na see mun a njëriñoo and mu generate si xaalis amut gis-gis boo xam ne am na studio am na sound system but moom moo si nekk di njëriñoo waaw amut gis-gis boo xam ne beyond moom keneen ak keneen dina si mun a njëriñoo because kii ñëw tamit keep in mind nekko ne danga ko jox free danga ko jox as business waaye danga contribute sa li nga am lim yokka to business bi because ku use studio bi da ngaa fay nga am as tuut ku use sa sound system bi likewise waaye in all honesty man Jaliba sound system bi ma ko gisee muy play man duma bugg a play sound system boobu so foog naa gis-gis boobu vision boobu noonu waaw loolu lay wax wow that's just the point I'm trying to drive at. Now all due respect to ñi and yes we chose man on my own personal accord I chose pour seek inspiration from them but ñoom nekkut ne dañ ma directly affect okay ñun ñu ngi doon def suñ affaire with or without them ñu ngi koo def ba tey with or without them nekkut ne suñ cangee dañoo ñëw si ñoom ne leen ubbil ma bunta bi no that's the point I'm trying to drive at unlike soo demee a place like Sénégal artiste mun naa cang ñëw si Youssou Ndour ne ko ubbil ma bunta bi and mu mun ko ubbil from artist bi num ndawee ak artist bi num magee mun naa ubbi loolu léegi Aliou Bari go ahead munu ñëw ubbil loolu now we can seek advice from them mun nañoo seek inspiration from them but that's about as far as foofu la yëf yi em okay amoon any tangibles
any tangible stuff that they have established. Ali, what is your take on Jaliba Moy, the president of the music union, obviously outgoing, maybe guy Angiwara Amsen Congress, right? Of the music union. He has been there for the longest. What is your assessment of Jaliba? Because Komniko Buagan Wahe Momoy, the Gambia's biggest music export until this minute. Wow, Jaliba is he's a great artist. Definitely. Like Soko said, see Gambian contest, Gambian community. He is the biggest artist that we have here in the Gambia. And tey tamit ñun ñi nga xam ne ñu ngi si musique bi képp ku nekk teg nga ko bët xëj na tamit soo seetloo biir Gambia fii bu nga xam ne li moom comme ni mel biir Gambia. I understand. But man personally I think he could have done more, even not only mbiri Gambia sax, but he could have done more internationally. For the fact ne am na benn musique bu moo play boo xam ne Gambia la. Si moom rek nga koy dégg ne Gambia. Okay, let's say ne xëj na I don't know waaye feel naa ne war na moo gën a mun a modernize music am. Ba nga xam ne mun na moo buuxante ak ñoom Salifou Keita si big market yeeg big festival yeeg and all that. Dégg la xam naa ne daf dee génna, but lu si gën a bëri yëpp Gambia nii la dee dem playal outside. And I think ne am na this very rich music bu mu amee. But pour man daf ko nac rek téye ko si Gambia. And feel naa ne with proper structure su ko toppoon. Gis-gis su amoon proper structure bu ko toppa. su amoon gis-gis Jaliba mun naa jaay musique am worldwide. su amoon gis-gis bi mooy gis-gis gi. Waaw. Without interruption, parce que am na a unique thing bu mu nekk rek. Okay, léegi leen jël exemple. From Sona Kebate. She's playing Kora. Kora la tey bu ngeen dem okay festival si in the whole world, America, Europe, everywhere fu nekk mu fala. Every other day di nga gis mu post ne this is the first time that I'm performing at this place. So she's breaking barriers because of lan Kora bi mo play and the kind of music that mo play. I think ne man su ma doon wax tey ak Jaliba directly I will ask him to modernize music am and mu def a proper structure toppa léegi fu mu nekk jamono bi music bi passé na. Okay, nañ dem play rek ñu buubante dem play let's say ngénte yeeg xew yi ak yooyu noonu xaalis bi fu mu gën a nekk mooy sign si label deal yu ponkal yi ñu jaay la million records nga indil ñu fii disque d'or lu ko gars di waaye gold disc war naa mun a ñëw Jaliba war na ko mun a indi non definitely but let's say ne tey su jàppee yoon bi mu nekk rek mu continue dëgg la ñu koy bégee te Gambia képp kuy Gambia mooy immediate gratification mu ngi am xaalis si naka paan bi yaa ngi fa am xaalis. But after loolu what comes next? Let's say ne tey Youssou Ndour okay am na disque d'or sound sami international foofu noonu si market bi and let's say ne lifin yaa ngi ñëw naka la tudd royalties yu nekk di ñëw yet still it should be big war na moo mun a gis bi yoon ne album yi ma def yëpp after suma demee ba ma toog lan la maa mun a jëriñ personally ak suma génnee foofu noonu comme luy njëriñ dëkk bi comme ni ko waagaan waaye gis naa ne am na studio parce que ku fa nekk xam naa ko jaaga studio bi war na moo gën a mun a modern te modern studio bi nga xam ne booy ku nekk war na faa mun a am chance record comme li ñu waxtaan war na mun a am bagage bu ko rek war naa mun a am record label because am na deal bi outside bu ngay génn all the time war naa mun a génn ànd ak Gambian artistes yi di ko def comme ni ko Youssou Ndour defee sooy def benn ñaar enu benn waagaan benn ñi ñu play back si sa suu Gambian yi tamit gis la gis kooku noonu mooy gis-gis bi parce que kenn du fi nekk forever waagaan daal foofu la ko jàpp rek waagaan daal si foresight bi la ko jàpp amuñ di foresight ak gis-gis bi li moo dafa am solo de parce que tey ñoom waagaan tey suñu fekkoon a structure like ñoom luñ fi def su doon ne ñi fi nekkoon tamit teg nañ fi a structure like tey open mic for the next generation war na ma mun a biig ba international artistes yëpp di ñëw everyone di ñëw ama fi it's a structure boo xam ne mu ngi toog ak ñi ba koo gis every year ñu ngi siy bégee suñ ko fekkoon mu taxaw ni ko noonu dañ doon dem uti leneen lu ko génn affaire bi génn ma ñamal leen Jaliba rek suñ jógee si Jaliba Alieu Badara ñu ñëw si génération yi ñoom Singaate ñoom naka lañ félee music bi ñoom Born African ak Dancehall Masters if they have or they haven't ñu ñam Jaliba rek ngeen bu naa ba Jaliba Kuyate and we'll be right back.
njëriñ santala Jaliba njëriñ santal na ko ndax santalul ko loolu la gaay wax foofu noonu ñu ne képp kuy doomi réew mi lii de war na la booy def lii la war njëriñ santala loolu la wax Alieu Badara waaye ñu dellu si waat rek comme ni ma ko waxee yéen a ngi déglu di seetaan Nyohobai show fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi boobooy ngembu naa bu Jaliba Kuyateh ñu dem si next generation of music the fugitives the dancehall masters the Pencami the Born Africans the Faro Rebels the Adajis the Maslabis, you name it. What about that generation? Sisa gis wagan. I have to big up Mohawk. Okay. Mohawk at least lum bon. I'm na Block Studio. At a Block TV. Block Studio. Now, no matter how little Ojilo, Jalimadi, Jizul, mi Jizul Tay, Big Fa, ak ñeneen jaar nañ fa. Studio B is still in existence. Mohawk still has a career. Whatever you might say about his career, léegi mu ngi am Block TV. Block TV, online TV la ni yéen. Gaa get them to cover all these different events and all of those things. So moom at least am na gis-gis boo xam ne beyond that instant gratification and beyond moom keena gis-gis googu soo ko defee pour yow la tamit pour yow nga njëriñoo si la. Wagan came very focused with instant gratification bi. You are very focused. Daf dee mun a ñeneen dañ si dee njëriñoo. So kuy dogi tata. Waaw. waaye you know amul dara looy def tamit loo xam ne yow keena rek yaa see njëriñoo. Waaw. Daf dee that trickle down effect. So ku mel ni Mohawk. At least from that generation amoon na gis-gis boobu. Well, he studied music pour yokkal la si rek dem na study music tamit and he has a degree in music whatever it is, yes. You know ku mel ni Singate likewise. At least mu ngi am studio bi mu ngi study music. Xam nga you know okay man leena la realize loolu was when I came home. Because of bi ma nekkee America, I was young, obviously. maa ngi seetaan ni on TV. And for some reason, I always thought of these guys as older people than myself. But then bi ma ñibbisee, and I met some of them, ñu bari sax, ma realize ne ñii ñëpp suma ay rakalañ si at. And si jàngi kayit, ñoom ñu bari tamit daanaka mun naa ne Gambian music industry bi yëpp sax. Bokk naa si ñi si gën a jàngi kayit. Waaw. Ba pare tamit ma realize ne when it came to tukki and exposure. Because man suma time halal, in all honesty, which I very much thank my parents for, I was very exposed for an average Gambian kid. I was exposed to a lot of things, you know, from an early childhood, you know, Santa Yala, coming from, you know, the household I came from, you know. So, ma realize yooyu yëpp tamit ne, you know, maybe man maa doon judge affaire bi based on just man suma standards. Ma realize ne ñoom ñu bari tamit yooyu yëpp were kind of lacking. Amuñu woon at bi. Amuñu woon maybe the education, the formal education. And even the exposure. They were just fans, young kids. Buga duga si affaire bi rek xam nga. And so loolu la, you know, so not to just judge and blame everyone and say no, did it. But society bitamit. I think society bitamit has a little bit to play a part in lolu. Why tamit fokk na si lo munti neka. War nga se mun def ben gestu bo xamne. Man maybe okay for me growing up in America, hip hop and reggae was a big influence on my life. You know, so suma gestu lu bari as far as the business especially ñooñu laa gën a gestu because fii aw ma woon much ku ma mun a gestu apart from maybe ku mel ni Youssou Ndour beyond man digga most of my research about music is not just about the artists themselves, it's more about people behind the scenes, the studio, the executives, the stories,
the sound system, the DJs, you are gonna study. Artists, I just feel na su structure you in place. Artists come a dime a dozen. You know. Legi wagan ñooñu seen generation mohok rek nga ci sepi. The rest well, of ñi bokkoon ci groupe ci Dancehall Masters Fugitive Mahawk ñi fa nekkaloon yaa ngi am ñoom graduate ak Sibri sa gaay Dancehall Masters yaa ngi fa amoon brother Coms ak Daddy Sams waaw no dama la léegi ñeneen ñi what do you want to say about the other people the let's say Dancehall Masters penca bi of course Rebellion mu ngi fa woon Masla bi ak ñooñu that generation going to penca mi ku mel ni Pama Ndiaye Flex as you would know him moom ba tey mu ngi si industry bi waaye moom tamit maybe am na laat na benn hustle mentality boo xam ne génn a grind making things happen he's in the radio you know waaye keep in mind ne maa si ñoom DJ Mo tamit ñu ngi fi woon ñoom Soul Sow ñoom Champion Sound and so many other people now ñooñu you have to credit them. At least Lamin Cham, man playing a part in my career because I used to rent a sound system from mom. Kumelni also. I'm not fi radio. You bari send music and get jar home through his radio station. Kumelni DJ Mo likewise. BMJ. Hanga. Wow. You know, so I'm not ñeneen ñu si nekk ñoo xam ne maybe nit ñi bàyyi wuñ leen woon xel xam nga ku mel ni Lamine Manga Aruna Dramé you know maybe ñooñu di nga ne seen liggéey after dafa transcend beyond music and they started moving a little bit outside of music but ba tey si liñ nekka laal na si music bang seen njëriñu ba tey we were talking more about artists waaw but beyond just artists yi ñële gis nañ beyond that immediate gratification because loolu bokk na si li tax ñeena si ñoom mun a last ba tey okay fair enough Aliou Badara sa take on that generation si sa doorin wax nga ne the first two generations daf la raw ñu yow si third generation bi nga bokk passé léegi ñu ngi si second generation bi di Dancehall Masters wax nga seen affaire di penca bis di Born Africans and them lan mooy sa take on those people seen generation boobu noonu balaa maa gën a dugg si that generation mu ma leen gisee ma jekkali sa wax si Lamin Cham muy champion sax balaa may fàtte equally humanity stars tamit def na si wàllam bu baax definitely because by that time moo fi nekkoon benn promoteur bu rëy boo xam ne daf daan indi artiste yi ñoom Fallou Dieng ak gars yi you know time boobu ñoo xewoon te amul fu mu ñu yóbbu amul moom moo nekk first promoteur boo xam ne daf ñu dee jox plateforme bu ñoo play as a band ne ñu acca boy kaay leen every artist bu indi even though ne ok time boobu noonu fay bi amutoon but tamit boo xam ne sa ñu introduce to the Gambians foo xam ne tamit am na solo ma motale ko sama he was supposed to be here with us today waaye mu ne ma call ko after yéen rek dinaa ko dugal briefly dafa am yenn engagement ko dafa waroon a nekk ak ñun tey definitely even though ne dañ daan xuloo ak moom all the time moom si xuloo lañ dëgg suñu waree ñëw kan mu dul xuloo ya champion loolu ñoo war a ñëw boy because waaye at least moom borom gis-gis la waaw because problème bu ñu am ak moom mooy ne ñun time boobu dañ ñëwoon fekk Sénégalais band yi su ñëwee dañuy indi ay 3 keyboard ay di marimba indi keyboard buy organe indi beneen keyboard buy def ay melodies ak strings ak yooyu noonu so dañ ne Gambien yi ñun benn keyboard rek lañ daan am mooy keyboard buy marimba ak yooyu so ñun ñu ñëw as a band ñu indi ñetti keyboard so suñu nee fixe la mi caana baaxuloo ñëw ba pare booy da ngeen ëppal waaye bu la def lu mu rek comme lu Gambien yi ñoo def nii ko non lu Sénégalais fixe loolu la ñoo fixe di play waaye at the end of the day tamit dafa def comme ñun luñ bëgg a yu doon dafa amee bii kii dëgg bi doon waaye dina ko def at the end of the day he is a very good man so coming to that generation man dama leen dee xoolee as generation boo xam ne moo ko chance do su generation da ngay xool wax in terms of traveling like moving out of this country because ñoom time bu ñoo ñëw dafa fekk ne that older generation toog na and it takes a very big gap bala Gambian bi di déggati artiste am bu koy dégg bi you understand so ñoom bu ñu ñëwee ay let's say bori 96 ak yooyu coming up it was like a new thing to new generation bu ndaw boobu noonu
you know dégg nga rapas yaa ngi ñëw xam nga ay naka Black Nature fële war a génn on TV xam nga you know so it was kind of exciting with Gambian si and teg si nag ñoom ñu am chance waaye chance suñ amoon pour man suma gis-gis mooy ok ñoom ñëpp dem toog dañ ko squander waaw that generation dañ toog léegi loolu nag dafa feeñ baatu ñun suñ génération ñun ñu topp si ñoom parce que moo tax soo bàyyi xel ñun suñ génération ñu génn bëriwul ok because trust bi after dafa dem ba break si ñi nga xam ne njiiroo woon nañ leen boy kaay ngeen playal ma ok kaay leen ngeen def lii ak ñoom dañu ñëw toog ñun buñ ñëwee lu ñu fi fekk mooy koy waree booy yéen Gambien yi soo leen demee doo leen dee ñëwaat ñun dañ dundal loolu because of that generation ba tamit comme li nga wax la dina datey yokka si ñaax comme someone like ma xaw ba nga xam ne even though dog na dem na bon dellu si nañu def dara loo xam ne structure la boo xam ne nit mun na koo gis ne ok even though dem na as an artist but ñëw na jàng na ko xam na ko te mu ngi koo def which I think ne along the way mun na moo nekk njëriñ bu gën a rëy so man daal ñoom seen génération daal noonu laa ko gisee mooy ne they did a very good music definitely te pare nañ Gambian yi si musique yi Gambia but along the way tamit dañ tukki dem toog buñ tukkee dem toog affaire bi nekk problème fii si suñu loxo ñu am pour prove lot of points pour jotaat óolu te Gambian yi si seen loxo ne artistes yi naka la dara dinañ dem ni ñu waaye tamit dafa am benn problème bu fi gars yi fekk te we have to acknowledge it mooy ne dañ fi fekk sooy def musique duñ la jàppee ko am fayda benn ñaar you would make a lot of money out of it at that time ñaata nit ñoo fee oote show kan moo fi ñeme woon a oote show stade by that time a venue like Benjamin Hall kan moo ko ñeme oote at that time those were the facts in the ground léegi artiste mun na moo oote mu make 1 million mu dugal si poche mu ngi am tey sant yàlla bi comme a long way waaye ñoom tam daa boobu métti woon na ba pare leen seen influence bu leen toppoon family side bi you have to you know do a lot for things happen at home ak yooyu noonu. Pisces mu ngi accuse the first generation of making babies tukki dem toog Europe di mandi toxtaay wala use drugs ak making babies biiral rek so second generation bi ñoom lan lañ fail besides dem tukki ñibbisi wuñ ñoom leneen lan lañ def biiral gi ndoxaan meeg biiral gi ñoom bariwuñ ci woon dinaa la wax benn affaire nag mu leer di bi tey Pisces I'm a big fan of him but Pisces la tudda Aliou la tudda Pisces lu ñeme ñëwax moom rek moo ko ñeme ñëwax bàyyi loolu rek mu seena acca boog kon ñu déglu Mahawk rek ak gars yi suñ dellu see rek ñu ànd si next generation bi Fugitive Charlie Bille, better say Halle Bille, man like go to the money, ma aminata, know what the matter, man neko danga fata, man yow la sopa, yo man my Mahawk, nobody gets it, but the waka aisle, man do my trial, they do my desire, I don't go my young head, but so what you wear, tell, the man the video, the hand you neck, say you neck, and the man chicken, to back, and I want a ham so whopper, so fast a whopper, you dal deal a sopa, the man in their massa love, in their massa love, in their massa love, in their massa love. Koko moy Mahawk ndeysaan that generation of the fugitive dancehall masters born Africans. A lot of them travel abroad. Some them went and came back actually. Fugitives, ñëw nañ America, dellu si waat. Dem Europe, dellu si waat. I remember shortly before I came to America in 2004, they just came back. Pinchabi actually ñoo tukki woon dellu si waat ñëw and we had an event at Alliance Franco. Guy ñëw indi seen own wireless mic. Time bu playback la guy daan def. Wireless mic bi guy nangu ñoo use ñun suñ mic sax Aliou at the time. ñu ne xay gisuloo ñoom seen mic yi boo fa lañ amee sax yooyu ñoo ñu doon freak. But eventually si mic boobu la em Mahawk of course took it to the next level but then the rest of the crew ku si nekk ba tey nag these different groups we talked about Maslaha bi Pencha bi Dancehall Masters Fugitives ku nekk si ñoom seen groupe si su ñëpp bàyyi am dina am benn kenn ku bàyyi music wala ku nekk si leneen but most of them actually are still in music ba tey koto yaa ngi génnee music sax as solo Born Africans
ñom Ranking Fire every time you send ma seen music they are all doing music. Sea Breeze every time ñu bari ci ñom in fact dañ dé dellu ci waat Gambia try to establish a solo artist. Wagan, you had them on the open mic the last time, Born African. How did they do? I think that initiative was definitely great. That's bridging the gap. I'm gonna guess to now because through the bridging the gap, we had Rebellion, Born Africans, Fugitives, Panachi Chow, and Super Eagles in the form of Kini Naka, Usunjai Senior, and Senami Taylor. So that was definitely a great initiative. Lulu Tamit, Trigana be Usunjai Senior, Digantem, Momo, a lot of the newer guys, you know. So, and Nyele Tamit Nyonen Gis, okay, Lee Mofi Neka Legi, you know, Nyun Tamit Tahna Nyu Warona guest to what? The younger generation. So that was the idea of that initiative, you know. Always silinga neka rek. So si buge dem kanam tam fok nga war se guest to ganaw. You know, looking back to go forward. Wow, you know, so it did well. Okay. I don't know what more. No, that is fine. No, but I'm not sure. I was there at the open mic, which is why definitely they did well in music. Wow. Because that generation, they loved them. Okay, brother Billy, since all sounds, you're gonna exactly. Won the stadium on that day. You know, it was nice remembering all those songs, and people responded to them because they go hamon. Almost every day. So yeah, but then when they came though, I mean, whenever open mic gets here, you guys play praises is definitely a must play song, and you see how people jam to this song. But then when they come and they want to introduce their newer songs, they cannot click with the people. Come either they come back as a group, well individually, but then same songs you as in the indie. A solo career. Wow. Why I'm so new at try a solo career becomes a whole different ball game. Game bit of a you know, okay. But I'll tell you one thing. This guy Manma X. Every time we talk about the future a lot. Like how relevant are we right now? And how relevant do we want to be? And what is it gonna take for us to be that relevant? New generation of youths ñoo nekk di ñëw ñeena si ñi mut nañ la doom sax wow so seen taste is going to be different and xamuñ la woon they knew you as a group they didn't know you as a solo artist and you know the dynamics of the game dafa change boo xam ne am na benn gap boo dee bàyyi rek pour nga ñëwaat becomes next to impossible. Okay, fair enough. Why okay, Balalma, going back to Kumel ni Yusundu. Buy one the music for few years. Wow. But bim ñëwate amut any problem. Because of I'm not for tech. I'm gonna ko gis as a package. So gisee Yusundu, you don't just see him as just the artist because we know so much about every other thing lum def dang ko teg on a pedestal boo xam ne agaluloo fa kenn so moom pedestal boobu dañ ko reserve specifically for moom saa yum ñëwee rek dañ ko dee tegaat si pedestal boobu because of everything else that he has built around him when you're judging a success story in Senegambia I can assure you regardless of one business mun ngaa ëppa Youssou Ndour xaalis but mënuloo koo gën a teg that's right yéen a ngi déglu di seetaan Nyohobai show jógee fii ci Gambian Talents TV li waagaan mujjee wax mun ngaa ëppa Youssou Ndour xaalis waaye doo ko gën a tekki ñu dem si génération yi ñoom Singate ñoom Friki Jo at the time Dr. Oluganda of course the Nancy Nance jamono jooju noonu seen generation ñoom that came Aliou Badara foog naa yéen after ñooñu ngeen ñëw right ñooy generation yi ñoom Pa Omar Diak ak gaay how about that generation do how did those people do? Well,
like I said, music be mom, I mean, it's not even going to be questioned. You know, why going back to the magic word here that I was saying, the foresight. At least them na big isne okay, to still be relevant, I have to do something else. Because as an artist, you can only be so hot. Danga wara def lo xamne Gambia ñun mënuñ ko jot. Danga wara sell platinum worldwide. Pour ñu mun la tek fofu betay. Waye su dee betay ya ngi play fo xamne man mun na fa ñew play. We'll still just look at you as wa Gambian nga betay rek. Wow. You know. Why door dem na be door di gis ne okay, I need to have a studio. Dama wara gëna jàng music. Ne man suma boppa sax suma wéyatut mun naa producer ay ndoo maybe def chorus on their songs yu mel noonu so foog nga war a mun a gis beyond your artistry because your artistry is not so great ba nga xam ne aduna si yëpp la joomal fekk joomaluloo aduna si yëpp rek ñun tamit mun a guloo ñoo joomal waaw. So you have to look beyond Lulu. Yeah. Okay. Aliou Badara, what's your take on that generation? Man fu naa ne comme fu waagaan daanele rek la ekkate you know man ñooñu laa fi fekk nag. Ñooñu laa fi fekk and definitely nekk na ñoom tam generation boo xam ne they did well. They did well parce que time boobu noonu like soo ne tey Freaky Joe moo fi xewle you know. Xam nga rek time boobu Alliance Franco. Dafay fees. I can remember sent Bena Sui Yidak. Yidak, he came there to the Muache Alliance Franco. And then, you know, man swagene dorna di gis Gambian yi di buga artist dega. Mungi dore si Siman limu muna fatale ko mungi dore si Freaky Joe, Jalex, you know. Those two artists definitely defoon nañ fi benn terrasse boo xam ne doore nañ di gis si ñoom mugeel dëgg buy jógee si Gambian. Et along the way, ñoom itam dem nañ ba benn time boo xam ne ku nekk ne teg te xam nga artiste lu si gën a bon teg baaxul. Teg moom comme ni ko waagaan waaw maa la wax lii waaw loolu comme ni ko waagaan waxee rek dañ dem ba benn jëriñ benn time boo xam ne like everyone ñëpp ñu teg you know ku nekk ut foo dugal sa bopp bi but along the way tamit foog naa ne ñoom itam am na leen loo xam ne bàyyi nañ ko fi si musique mooy ne ba léegi waaw si musique man si musique lay wax rek parce que lu ko léegi loo ko gisal rek loolu ngay wax ba léegi bàyyi nañ ci songs yoo xam ne definitely ba tey ku ko déglu di nga xam ne ñii at that time ñu fa woon and they were doing good music but tamit let's say ne ok ma delluwaat back to comme lu waagaan doon wax ne soo ñëwee ne da nga bëgg a ekkatiwaat sa carrière it's another game board okay that's a fact because so ñëwee tey nga ne da nga perform si open mic festival when Gambians are there and everyone knows your song boobu bi yow dagal soobu yombal everyone will sing along but tey soo ñëwee nga bëgg a impose nit yi a new song te fekk ne let's say ne yow fi nga demoon sax nekkuloo fa amuloo fa doole ak yooyu noonu nit yi nekkuñ di la xam nga tamit nit nu mu la gisee nu la uudee gisee noonu la lay ko walee lu la olof nit ki nu mu la gisee foofu la lay teg let's say ne déggatu la te Gambian music concept bi déggatuma waagaan dem na yow booy waagaan bi raxas ay bool de so yow doo am concept boobu noonu dama nga dellu si waa nga indi just indi benn song one time rek and you want people to love it the same way bu love woon sa music non foog mu jëlaat beneen liggéey and it will take time definitely pour nga war faa mun a nekkat su fekkee ne even su fekkee yow lot because ku ma jàngal music dafa am lu ma wax mu ne ma Gambia dafa am benn teen bu fi nekk teen bi nag is invisible comme in a sense once nga xas ba daanu fa jurum you are coming back no matter what you do si music no matter what lu la waay puus tamit du tax nga dem you ain't coming back bàyyi ko nga dem defi leneen so bul ok seetal let's say an example ñi nga xam ne demoon nañ ba toj fii toj def everything carrément ñu jékki-jékki rek fay ndax jógate rek I remember Jalex benn open mic Aliou Badara Jalex benn open mic dafa éeg Jalex yel na 3 to 5 minutes out of time biñ ko jox di daw di éeg back and forward dem different parts of the stage te woyut manière rek la Jalex doon def nit ñi di yuuxu I felt so good that time
mané man dem na soy Viviane mo fi ñew Jalex wala jëga play Jalex play waata ga ñu né Viviane bu ñew nak Jalex te Viviane dafa am pour taxaw xaar Jalex ga play xam nga tol won na affaire bu graw but comme li ma wax ok muy ñun muy ñeneen ak ñeneen nañ moytu di dem off su dee da nga bëgg a def sa music as your career in the Gambia bul di dem off am na benn artiste bu muus nag of this recent generation boo xam ne mu ngi am doole mu ngi am hit one day ma waxtaan ak moom mu ne ma ne boy li ma gën a ragal mooy man ko laaj su ma génnee song xamal ne bind naa beneen buy war a génn te émission bu ma génn daf dee nekk ay hit kon xamal ne bind naa beneen ba pare mu ne ko lu tax loolu mu ne because Gambia su la déggatul de fàtte la and he is still on the top te xam naa ne su maintenir loolu he will keep being there no matter what. Jërëjëf ma play Gamsen's Reconciliation Freaky Joe the first song he recorded su ko defee ñu continuer rek suñ dellu see ñu continuer si yéen seen génération Aliou Badara Gamsen's Reconciliation. Ladies and gentlemen, the Gamsen Reconciliation team. This is the fruit of reconciliation. This is the fruit of reconciliation. This is the gain of unity. This is the profit of oneness. And so shall it be for us all. Yes, we are one people. Be you in Sense, be you in Gambia High, or any other appropriate Gambian senior secondary school. The bottom line is that we are all Gambians, and we must, as a matter of certainty, see each other and one another through the eyes of love, unity, today, tomorrow, and forevermore. Let us unite and make it right. If you're really, really ready, oh yes, I'm ready. Let us unite and make it right. If you're really, really ready, let us unite and make it right. If you're really, really ready, oh yes, I'm ready. Let us sing together again. So, Gamsen's reconciliation, love, so reconciliation, Gamsen's reconciliation. Yow dellu si waat nañ rek yéen a ngi dégg Freaky Joe noonu waagaan xam nga ku nekk ci beginning yi song bi waaw dégguma la ma ne xam nga kuy wax ci beginning yi song boobu anga maa ngi laajte am loolu yow la am singaate la that's me the introduction that was me I did that introduction. This is Singate's first song. And as I always give him credit though, tey su Gambian Talents promotion di am ba yéen ngeen toog fii is because of Singate. I used to manage him and we toured the USA. I met my partner Ibunjai through which we decided to establish Gambian Talents to promote talents from the Gambia. Mu build website, ma indi content, and Singate is the inspiration. Better lolo happen tay. So this is the first song that Singate did really. Bima ko manage. Gaisian generation. So at least through him, whether directly or indirectly. Yes. Am na num njëriñoo industry bi. Yes. Absolutely. Tey su Gambian Talents am because mom la don toyal suma partner bi Ibu Njai lived in Texas. He heard Singate songs and wanted to bring Singate to Texas. In the process of talking, mu ne ma moom web developer la. Ma ne ko man am na connection ak Gambian musicians yi. Mu ne ma suma inde content he will build a website. And at that point we started Mador di bindal guy biography ñu bari si ñoom ñu bari. In fact at some point ñoom Aliou Badara ñi we were trying to sell Gambian music online over 7, 8, 9 years ago. Ñoom Aliou Badara ak ñeneen seen albums si were there. Unfortunately it didn't do well. It was more of a liability, but we have created the platform and it all started with Singate back in the days. Lolo is something loo xam ne I will say it here su ma ko waxee rek always I am always glad to say it because it's good to give honor to whom honor is due.
waaye ñu jógee si génération boobu rek dem si ñoom Baye Babu ñoom ji ñoom Aliou Badara seen génération ñoom it ñu ñëw tànqal fii nii how do you see that generation waagaan naa ne time baa ngee dem. well man foog naa si génération boobu laa bokk de. waaw wax nga dëgg si nga ñëw. waaw wax nga dëgg aha. okay so that generation. Okay. Going back to Yifi Vision Bimarewa, which waxtaan a few other people about it. You know, dinga hot right now, but I think you always have to look beyond tape. Let me not even speak much about Nyeneni, but I'll take Black Links for example. You know, I'm not investments you bari yu nekk di jéem a def. Sometimes some of those investments do they jur immediate effect. Nga gis ko fi mu war a nekk bés bi nga ko defee and sometimes it takes years. Ñun office biñ nekk tey. We've been there for 5-6 years. ñu ngi am studio ñu ngi am sound system. Okay. Maybe loolu yëpp tooloogut fi ñu ko séentu. Wow. But we're trying to do def loolu xam nga di nga liggéey ba bés bu moo taakee ji nag. You never know. xam nga waaye foog naa ne for all of us having that vision beyond just tey yaa ngi mun a am as tuut lu ndaw li nga am noonu seetal foo ko mun a dugal of course nga dundal sa boppa war ngaa mun a am sa kër something at the end of the day when it's all said and done nga wone ko ne kër gii day music ama ko jox lii day suma xale yi school fees yi ma leen fayal music ama ko jox boobu is the instant gratification waaye mooy gratification boo xam ne tamit dina last beyond tey jooju rek because danga ko fee mun a bàyyi tamit sa doom yi seen jànga yow sa kër ni nga toppatooyee sa njaboot sa jabar ak yooyu yëpp xam nga waaye tamit nga door di mun a def yenn investments yoo xam ne si beginning bi dina métti nag waaye bés bu investments yooyu taakee ñu bari mais bi dinañ toog ne xay booy kii kañ la fi woon fekk gisuñ yow ñaata years yaa ngi si background bi di grind loolu ok waaw because li Aliou wax tamit rek soo bàyyee xel artistes yu bari suñ fayee pour ñëwaat daf dee métti te ñun suñ industrie bi dëgëraagu dëgër boo xam ne xam nga so ñun ku nekk tamit sax beyond being an artist I would always advise time bi nga am lu ndaw seetal foo ko mun a dugal tamit bi nga sampa kër because investment la yaa faa dëkka waaye ëllëg si biir kenn du ñëw xasee la ko ne boo yow kii amoo fi dara sax at least am nga si kër jàngal nga si sa doom yi waaw waaye tamit su dee ne danga si nara toog naaw am na ñoo xam ne gisuñ lii nekk seen lifetime career waaye ku mel ni man lii laa gis di def for the next 20-30 years so foog ma war a door di bàyyi xel 20-30 years suma doole dinaa dem ba time boo xam ne suma doole du ma mayati ngay maa oo rek ma mun a jóg ñëw uyu si la so dama war a mun a def investments yoo xam ne investments yooyu ñoo maa liggéeyal te maybe dinaa toolu am na right now yenn yu ndaw yu maa mun a am xaalis yu maa mun a am pour def yenn investments yenn si xale yi amuñ ko so man suma investments yooyu ñoo maa sustain man right now maybe si liñ nekka with our sound system ñu bari duñ ko dee dégga waaye ñu ngi jëflante the next generation of artists ñi nga xam ne yow déggaaguloo leen sax kenn déggaagu leen waaye because of sun sound system bi ñu ngi mun a jëflante ñooñu te maa ngi see am as tuut xam naa ne ñoom amuñ yenn doole yi pour mun a génnee maybe 200,000-300,000 dem invest ko si sound system ñun luñ am la ba pare
so pour jëflante ñii am na ba tey luñ maa xoolee ne ok boy ñu ngi jëflante waagaande waaye mu ngi lekka tuuti ba tey xam nga so dina am cër bu fa nekka tuuti and ñoom tam ñu ngi directly or indirectly njëriñoo okay wow that is fair that is fair enough Aliou ma laaj la yow music dafa am different players we have the musicians yen artists we have of course ñi ci band bi we have promoters yi the studios and the like but even ñi fa nekkoon studios yi nekkoon fii yow bi nga door of course about 15 years ago studios yu bari ñu ngi woon ci dëkk bi time yi ñoom Born African and dem ak ñun sax bi ñoo taxale you have the Yellow Gate Studios you have Ndanan Bi Studios you have Wole at Alliance Franco bala Wole Pa Jallow nakal tuddoon Galant Studio exactly nga xam ne artistes yi door Born African same time waaw Galant Studio ñëpp fa lañ recordé man sax suma single ci Galant laa ko recordé woon anyway ñu defal ñu ko ci Chrome cassette yi nii I remember back in the days so yóbbu ordinary cassette mu ne la du dox foog nga indi Chrome mu def ko ci xaw ma ndax Aliou yow xam nga Chrome wala fekkee nga jamono Chrome ndax yow CD nga fekkee right cassette laa fekkee cassette waaw so am na cassette bi ñu daan ooyee Chrome it used to be of a better quality moo gënoon na cher su la recordalee moom ngaa indi pour mu defal la ko so Galant Studio fala boy yu bari recordé su ñoo def seen vidéo yi sax foog ñu dem Galant pour wane studio session bi nga am Yellow Gate comme ni ma ko waxee Ili Nasif am Ndaanaan bi Ma Ibu nga am Wole at Alliance right now ñu ngi dégg ñoom Triple J Music ñoom J Live ñu ngi dégg ñoom Duggi ak gaay am that transformation ana studios yooyu Aliou and what can you tell us about that particular part of the industry definitely man most of those studios nga wax sax man dama leen déggoon rek waaye jotuma woon a àgg okay yeah Alliance Franco moom liggéey naa fa si Wole def naa few records ak moom definitely because ñun moom ku ma xam ne live music leen dee def ok léegi nag jamono bi just for the record Aliou yow bi nga commencé ba tey live nga musa def right yow live nga door def naa tamit ay albums yoo xam ne di programme okay waaye tamit even suma record sax day fekkee ne drum bi lañ dee programme the rest of the instruments dañ ko play live okay so ngeen studio yi fekkeewuloo leen fi Wole nga jot a liggéeyal waaw non fekkee naa leen sax dama leen daan dégg rek boo jotuma fa because man suma first naka track bu ma record maa ko recordoon si Pablo Clare ak Serekunda Petaaw bi exactly Petaaw bi Petaaw bi exactly si Pablo Clare foofu laa recordé suñu first live record waaye léegi lu xew mooy music bi moo dox moo change to nit ñi amatuñ joti def live record ak yooyu noonu fii Gambia fii lay wax pour suma gis-gis artiste yuy record yëpp most of the songs dañ dee programme beat si ak yooyu noonu den nañu texte ak yooyu noonu because I guess ne modernisation bi moo ko indi ak yooyu noonu waaye danga gis ne those studios yi nga xam ne live rek leen daan jël wala mostly live lañ daan gën a record su boobaa studio yi am nañ problème et pare booy yi tamit léegi di def nekk si studio yi léegi nanda nañ bagage yi nanda yoo xam ne definitely they doing wonders because ñu ngi génne quality sounds ak yooyu noonu and all that but all those other studios ay Yellow Gate teg na bu yàgg active anymore waaw definitely that was long time so Yellow Gate ndaanaan bi Galant yooyu yëpp they are no longer in existence déggatuma leen sax waaw déggatuma leen léegi fu mu nekk nii daal like booy yi ngay dégg ni si studio naka home studio yi ak yooyu gars yi programme affaire yi okay well lenn dinaa ko wax these generations all have contributed one thing or the other ba tax ñu egsi fu ñu nekk nii ma laaj leen yéen waagaan because this is something loo xam ne gars yi suñ ko déggee du leen dee neex when Soul Soul released the song with his artist Gam Icons yi ñu bari si artistes yi dañ ko recognize because dañ feel ne Gambia dañ dee suul jëf su kii ñëwee wax lele kele ñëw wax lele ku ñëw rek ñi fa nekkoon before yow dang dee suul that generation ne ñii defuñ fi dara and this is not only in music even suñ politique bi Yaya Jammeh ñëwee dafa effacé faxas lépp lu fi Jawara defoon comme defu fi anything
when Adama Barrow came basically dafa bëgg a effacer lépp lu fi Yaya Jammeh def comme defu fi anything soo demee ci different generation different components or different sectors of the society loolu is common and music bi is no different man interview naa ñu mel ni ñoom Baye Babu ñoom ji ak ñeneen and I had this argument with them this back and forth with them time boobu bi gaay di nekk ci seen ndënda ñoom ne koto yi defuñ fi anything ñu si bari si ñoom Baye Babu anam jamono ji mu nga noonu dem na toog Europe yow in your right state of mind do you think generation si ñu wax ni and this questions apply to both of you ku nekk mën na koo answer do you think ne ñii nii ñu wax yëpp dooree ko si jamono ñoom Badou Diop ñoom Ifa Mbondi ak ñooñu yëpp ñoom Ousou Ndiaye Senior wala ñëw si ñoom Maslo Jaliba Kuyate Tata Dinding Pa Bobo wala ñëw si ñoom Born African Fugitive ñëw si ñoom Singate Pa Omar Diak ñëw si yéen Aliou Badara ñoom Nancy Nance ñëw si junior generation bi ñoom ji ak ñeneen yëpp do you think ne ñii deliberately amuñ vision bëgguñ woon pour yóbbu things to the next level they failed to a great extent because amuñ vision rek ndax do you think there are other factors and players yu tax ba gaay really either dañ tukki dem toog wala dañ dem ba si kanam ñu bàyyi ne duñ continuer and any of you can answer this question. Well man ci suma wala foog naa ne ku nekk tamit suy dugga si mbir comme mbir boo xam ne dëgg bu nga ko def da nga di am sa ini am reason soo xam ne dugal moo la fa dugal you know loolu moom only nit bi si boppam moo la ko mën a tontu definitely waaye ku nekk tamit sa boppa nga mën a wax waaye comme looking at it yëpp foog naa ne képp ku nekk si ñoom am na éene bu mu amoon pour def xëy na along the way nga di am yeneen influence yu ñëw ak yeneen yi feel ne this is not the right thing for me ma dem ma bàyyi wala keneen gis beneen opportunity mu teg ko and mu dem bu ñëw but damaa wax ne every generation boo xam ne ñëw na fi contribute na si music yi Gambia musically that I would give to every generation boo xam ne ñëw na from Ifa Mbondi ba ñëw ba ñun suñ boppa right now nii musically I can stand and defend every generation ne sa time lu music laajte def nga ko waaye ndax sax nga ba comme waagaan ma boroo sa woot bi naka la waat sax si waaw foresight bi foofu la problème bi nekka non léegi yow Aliou léegi sa foresight yow loo fi def parce que tu fi Biggie Rose yi toogoon wala ñoom waay di ak attaque ma laaj leen ñoom si yow sa generation because ñoom dinañ mun a wax si yow sa generation waaye ñoom duñ dem si ñoom parce que ñoom nekkuñ fi waaye suñ fi nekkoon ma laaj léegi yow sa generation yow ban foresight nga am loo fi def yow yaag sa generation ma wala generation boobu lañ def bala ma de waagaan bàyyi ko mu tontul boppam njëkka man suma groupe as Humanity Stars dañ fi ñëw nekk benn band bu amutoon si musique yi Gambia amut suñ maas suñ morom laa la wax kuñ amal age kuñ baakut ñun boo ko ne suñu tax Gambian bi ñemee live music waaw ñoo ko fi saxal waagaan muy ni xam na lu ma wax ñun boo ko ne suñu tax Gambian respect naka Sénégalais bi respect Gambian music si live dañ daan dem show ñu toog ñu gis gars yi di ñu ree ñun ñoo door di play gars yi di fay seen bagage yi di ñu saaga ne déedéet ñii ay sénégalais lañ because bugga musique bi xam ko jàng ko di ko def waaye musicien ñu suñ génération tricota bi yëpp ñun ñoo leen taxawal I can remember ST biñ ne dañoo bàyyi backing dafa ñëw fekk ñu si studio mu ne ñun dañ bëgg a yàq Gambian musique because ñun suñ bàyyee nu ñoo backee Gambian artistes yi pour ñu taxaw kon moo nekk show yi yëpp dem na ni ok at that time that was what we can do right now ba léegi ñun ñu si suñ diggi carrière lay wax du ma ne digga sax dama ne door a guy sax suñ carrière parce que ñi fi def dara liñ jàppa ñi ñoo wax ne defuñ dara liñ jàppoon amoon ko di ko wóoree si aduna bi fépp fu nekk ñun amagul loolu still now ñu ngi struggle si yoon bi pour am loolu ñu ngi liggéey ñu ngi génne album si am loolu ok kañ la gars yi di mun a wax ne defuñ fi dara mooy ne dem nañ bi am loolu toj aduna bi wóor fu nekk ñu waa toog fóor suñ loxoy comme ni ko ñëpp defee su boobaa si la wax boobu di nekk waaye fuñ toll nii amul artiste bu fi nekk buy wane Humanity Stars oowuloo leen effet amul ñuñ fekkee ñi nga xam ne player la ñoom waagaan mu ngi nii xam na waagaan loo am pour yokkati from fii la ñëw ba open mic
kay waagaan loo am pour li ka yaa ngi ci doon bëgg a jël kof kaddu gi ci loxo Aliou ma bàyyi la yow what do you wanna add to that with this generation one thing we've managed to do mooy ne ñu ngi hand over baton bi ñu ngi hand over baton bi to another generation yow gis nga ne am na beneen generation of artists ñu ñëw si gannaaw ñi you have maybe di nga ne jiisul sax dooroon na jamono ñi waaye xaleel la woon so si ndoo yi tey bokk na si ñi leen mag you have the nobles ñoom attack and ñi nga mention ni yëpp ñii ñëpp dañ ñëw fekkee ñi hand over batin bi so ñeneen ñi hand over wuñ not really mun naa wax sa ne si generation yi ñoom singaate ñun dañ waroon a ñëw jël baatin bi seen loxo hand over wuñ ko dañ ko jël si seen loxo waagaan su ma la waxee ne la that gap opportunity bu ñu am si affaire yi tukki bi Aliou wax na ko ne ñoom they paid the price for those people staying back in Europe what would you say to the suggestion ne ñoom it seen generation suñ amoon opportunity dinañ tukki te duñ ñibbisi ñoom Aliou Badara ak ñi ni yëpp because ñoom ak ñoom Baye Babou ak ñi ñoo tombé ñi si am opportunity dem kan in 2012 ñu suñ génération ñoo njëkk a tukki bu def full band mooy ñaan ñu ànd ak ENC ànd ak Mani Mori waaye yow yaa ngi Peru men na mi nga maa wax Peru nga maa wax Venezuela men na mi dégg ma ne Peru ñene la yombewut noonu sëñ bi yombewut noonu Venezuela mel na mi ngeen wax su ngeen demoon Amérique wala Angleterre wala biir Europe Aliou du ngeen ñibbi si déglu ma wax la xam nga déedéet soo seetee ñoom but in their defense though di nga wax ne waa déglu ma wax la di nga ne ñoom masla bi seen génération ñoom fugitif sax ñu dem nañ mais bi am na ñu ñibbisi sax benn yoon ñu delluwaat waaye ñu si bari seen force dem lañ toog waaye génération yi ñoom si ngaate in their defense all of them Oluganda ñëw na Amérique ay yoon tukki na Amérique dem na Europe ay yoon dellu si waat the same thing with Njai bi the same thing ak Singate the same thing ak Pa Omar Diak don't preach to the choir loolu d'accord nañ waaw waaye gaay dañ dem nag ba tollu si ñoom dañ tukki toog de déedéet yow man we're talking about generation yi ñoom Aliou waaw tukki wuñ toog dañ tukki wut gaay dañ amul opportunity gaay amuñ opportunity foofu noonu depuis kañ la nekk di try I am involved with a lot of them seen generation yi ñoom Aliou si seen bugg a tukki pour ñëw America wala other places ma xam ne ok try nañ lock and it didn't work it didn't ñan ñoo si dem ñëw recently lañ commencé di am loolu maa si Baye Babou gi nga wax ak kan wax ma keneen Paos, let's not preach to the choir. Let's just deal with the facts. No, but that is the fact. Paos, dañoo waxtaan rek. Ana Smalls léegi. Paos, yow tam yaa ngi bañ a déglu de. Tukki nañ ñëwaat am dañ tukki toog. Wax ma ana T Smalls léegi si génération boobu la bokk ana T Smalls. waaw li ma laa wax mooy xanaa ñoom Singate déglu ma wax la xanaa ñoom Oluganda ma ne there is nothing like that li ma leen a wax nii non yàquma waxtaan bi de waaw xanaa Singate nekku doon Gambia in December ndax Oluganda nekku doon Gambia in December ndax Jalex du ñëw Gambia di dellu yow Paos, come on, let's deal with facts. I never said na ñoom Singate dañ tukki toog yow yaa nekk come on, don't distort the facts. waaye loolu mooy fact bi di dama dégg ma ne Oluganda dafa tukki toog. waaw man maa ko wax man Paos maa ko wax waagaan ne la Oluganda léegi Europe la dëkk he comes to Gambia for holiday dellu si waat Singate the same thing Pa Omar Diak the same thing. Paos, okay, you're diverting. Man waxuma ne ñooñu dañ tukki toog. waaw man maa ko wax. ñoom Singate dañ ne tukki di
Okay, then that's on you. No, but that is the fact. They just come to Gambia for holiday. They'll what? Because either am nañ kayit waa ñi si amut kayit after said music career. Definitely. waaw loolu laa wax nii ne la ñii dañ dee dem di ñëw. kan moo dem ñëw ma ne Baye Babou anam léegi ana Baye Babou léegi waxuma la Sénégal de waxi Europe la ñoo wax fii nii waa léegi waaw ok léegi Pawes oui ma groupe bi di war a tukki si nii danga séentu ne suñu demee dañoo toog wala dañoo I can bet you ana ñooñu seen generation I can tell you ana ñoom Benjamin right ana ñoom Hurricane déedéet ñoom Benjamin déedéet ñoom Benjamin ana Magnificent Joe ana Magnificent Joe ma ne ñooñu suñ demee ba lijjanti the bottom line is waaw ma ne Baye Babou ana Baye Babou recently la dem ci livinam bi Baye Babou ngi wara ñib ci September pour 6 months ku la wax ne Baye Babou bi mu demee mu 6 months yow Baye Babou depuis balaa December la dem Banjul dem na 9 months xanaa balaa ba xanaa bi ma interview Baye Babou ak léegi tey mu mut 6 months nga maa wax lan te jamono laa ko doon interview ma ne he was supposed to be in America with Pape Diouf si July 4 bu passé nii less than a month ago munta ñëw mu nga Europe jamono ji fa la toog ñi moo agiw ne ñi nga agiw ne dañ dem toog ba léegi demuñ toog ne teg ñi moo agiw ne dañ dem toog léegi ñu suñ génération ñu ngi demuñ dem ne teg ñu fa dem am yaa ngi gis all over the internet si Facebook so su gars yi plays and events and everything music moo leen fa teg ba léegi so it's still waaye the thing is li ñoo wax mooy ñu dem ne teg dem di liggéey si shop si di raxas bola nekk si restaurant yeeg yooyu buy music totally compa aussi yow mi fi bàyyi théâtre bi dem toog Amérique rek dugg si raxas pool yi swimming pool yi rek toog bañ a ñëwaat ak tatu defatuloo dara it's a different another case ma ne waa the reality is Gambian talent waa léegi at least léegi yaa si Gambian talent at least léegi li ma wax mooy right it's good to accept the reality this generation gars yi dem nañ yoon ñu ñëwaat before they finally decide to settle down. It's just like how T-Smalls and others are testing the waters. su leen óoroon am na some of these artists like I say I have some evidence that some of them try nañ sax pour toog foofu noonu mënuñoo toog wala ñu bari si ñoom dinañ dem nekk fa several months ñu decide to stay there suñ demee ba bëgg a overstay seen visa wala ñu ñàkk am opportunity su ko defee ñu dellu si waat Gambia pour lijjanti waat pour dellu waat waaye ñu bari si ñoom léegi focusatuñ ci biir Gambia ndax dang dee gis kañ la T-Smalls mujjee organize anything that worked well for him in Gambia. Okay. And that is exactly my point. So ñu bari si ñoom génn nañ léegi am si yëf yi they are not focusing on Gambian music seen safara fay na foofu xale yi ñu ngi take over li ma wax gaay bañ ko lii xale yi ñu ngi take over from them. Paul, I think we're coming to the same point. Man handing over baton bi lay wax rek doo mun a hot forever. Man handing over baton bi lay wax. But at least that handing over of the baton mu ngi happen. Right? Well, I can tell you now that these people are not handing over intentionally though. They are not. Li nga wax ne handing over. They are not. Wagan da nga jéem a politique. Ñii ku si sañoon yaa ngi toj di tukki di dem fu nekk. Yaa ngi nangu batin bi. Waaw yaa ngi doon defar wax ji Wagan jarut odda wax ji tegalal wax ji mu tegu. Tegalal wax ji mu tegu Aliou tegal leen wax ji mu tegu. And I guess right now I think the safara mu ngi see am fu mu nekk mooy ne fii artiste bi dafa am level boo dee am ñëpp bàyyi la non dafa am let's say ne toj nga tey boy Wagan moo fa nekk boy ku waree Wagan la Wagan dafa am a number of years or months yoo xam ne moom ngay def si kaw and everyone will move back to Raki Aliou yaa ngi sax léegi xarama daane rek su Aliou jógee foofu laa bëgg a ñëwee problème buñ am fii la because soo play the highest play foo mun a place boo mun a play let's say yaa ngi nata sa bopp open mic wala am nga sa own show si stadium bi léegi comme gis naa recently ñu ngi mun a am seen own show ñu ngi mun a am seen own show si stadium bi yaa ngi gis that's how far you can go here so after foofu what next problème boobu la Gambian artist am
different from other countries. Let's say ne comme Sénégal suñ ne tey waagaan moo toj waagaan dina play in Sénégal dina play outside Sénégal. Outside Senegal, you've already made a market. I'm going for another audience. Dinga muna jox chance. Audience bobo nge am for Gambian artists. It's happening now. Legi fu mega jox nga chance ni ñew ñom bitam ñu pousse ba ega open mic soga muna pousse ba ega ci kaw. Because ñun dañ am ben limit ben barrière bu fa nekkon moy ne fi ngay I disagree with you. I disagree with you fofu wagana ngi non tok open mic nekut you don't decide to go to open mic de ko ci xotu tien rek wagan fatela wagan kum ci def xarit wagan kum def xarit rek dafa fekk wagan kum def xarit wagan kum def xarit rek wagan kum def xarit rek dang ko liggéey going back to the foresight artist bi dem nga be touch door nga di am dara that's the time you have pour nga door di muna invest that's what Youssou Ndour did now those investments bis bum ñoré dafa am benen pedestal bum la dé tek waaw moy lima dem di waxat that foresight that vision nga nek a visionary muna gis ne okay beyond Lee that instant gratification tay tiyena yena bahay fan lay mëna dugal xaliss bi be nga xamne ci music sax lay wax wa xam nga luta wagan luta suma waxtaan ak yeen di neex tay xam nga dama start by allowing you guys to actually talk about the issues and the problems you felt with these people. I have the opportunity man tamit pour wax ak artist yi ñu bari ci yeen ci sen generation Aliou Badara I will use you as an example because wax na ak ñeneen ño xamne probably def nañ live band in the past interview na Pa Omar Diak for example mu wax lolu nono ak ñeneen ño xamne ñu ngi def live band those people will argue with you ne okay so amé band nga play su fekkee ne $30,000 or $50,000 sax lañ la fay for a night yen 10 or 15 people ngeen perform how much is each of you going to take home te su fekkee ne dem ngeen yéen ñëpp bi ngeen commencé es yéen a ngee toj place di def yu bari nga dem ba si kanam léegi Aliou am na jabar Aliou am na doom wala benn wala ñaari doom ñeneen ñi si band bi yëpp am nañ loolu you think how long will Aliou continue to do that dem play make benn 900 ci guddi gi playing whole night every day nga dem rehearsals ak yooyu noonu foog naa ne yow you should be able to talk about some of these things sa family yaa ngee toj fu nekk ñu ngee dégg Aliou Badara moo ko yor wala Jisul moo ko yor wala Baye Babu moo ko yor how are you able to I'm justifying Lulu at the end of the day. We're still on the same point. For me, that goes to where you start to have vision. But now, vision without the means. Okay, go ahead. Well, go ahead. Are you still looking for instant gratification? Fenen la 100,000. Degen buga sedo 100,000 bitay. Nga yobu sen kër. Cubi neex. Am pare nga muna xagn sa njabot ne xam nga tay lan la fay nañ ñu 100,000 waye mburo liba lañu réré tay because of ne suñu réré tay mburo liba amna investment bu ma def illegal civil ku nekk di nga mëna téye sa poji garar wow that goes back to that instant gratification or nga am sa vision Wagan, you have to be realistic. 50,000. Nga ne legi nak boy yoka nañ fay bi man tamit dama wara jël mo. Black Links is a group. And yes, the group bu nekk tamit fokk mu am ñuko njit. Man ma X Miles ñoy njiti Black Links. Suñ amé xaliss. Am nga going back to lima la waxon earlier. Man Black Links la de liggéeyal open mic wagan momuko Black Links moko mom te wagan Black Links la de liggéeyal it just so happens ne Black Links wagan bokana ci ñi ko njit so legi sa yuñ amé xaliss des na ci man nak whether dañoo jël xaliss bobu ñun ñep ñu ci ko dem barbecue o cepe yi ñu ñew nos ma taal ñaar ñetti cepe ci mbéda bi waaw suñ ma soofee ma dem uti waat yeneen cepe am dama muñ ma muna ñu toog suñ kër sutura wante mu xam ne ñu ngay def investments pour ëllëg si biir
investments yooyu bu ñoree so ku nekk des na si yow yaa xam I don't even think it's so necessary about amount bi nga make waaye li ndaw li nga make lan nga ko def am na ku am 100 am barke because lim dugal 100 bi am na ku am 10,000 man barke wut because nam ko pisir pasare so lu ndaw loo am des na si yow fan nga ko dugal mooy vision bi ma wax okay lu ndaw it's not about bari le waagaan li nga ko dugal pour mu mun a barke ak ëllëg si biir loolu lan la mun a jural nga mun a last 10-20 years from now boy so far Black Links has lasted easily 12 going to 13 years te yal na yàlla xeeb dooli you know and ñu ngi invest ba tey and mu ngi métti du ma la fedal de mu ngi métti and te mun naa laa wax ne Black Links bokk nañ at the forefront of the whole Gambian entertainment business not only ñu nekk si Gambian music but ñi dee play leneen promoters I can assure you ne Black Links bokk nañ si forefront boobu okay léegi ma yokkalas because wax na waxi like live band ak humanity stars ak yooyu noonu so ma jàllale rek yokka si li nga wax ne comme foog naa ne issue bi musoon naa ko discuss ak musoon naa ko wax Pa was a long time ago ma ne ko de ku nekk yaa xam naka ngay tojee sa bopp waaw it does not necessarily mean ne Pa Omar Jack amoon na groupe and groupe bi nii ak nii la doon doxee that's the same way noonu la humanity stars noonu doxee soo ko bëggee joojee like that you don't make it a very big mistake humanity stars ñu fa nekk for the past 15 years so ñoo fa thank you waagaan xam na leen bu baax te musu yow foog ma ne yaa ngi si dëkk bi musu nga tasee kenn mu enu la loxoom ne la ne bro non affaire bi béyti na su méttee sax dañ ko waaw moom la wax lu nekk sutura lañ ok let me tell you suñ first trip buñ dem Morocco as a full band $235,000 leen jëlee tickets yi te ñun ñoo ko jënd thank you out of our pockets ñun ñoo ko jënd from the coffers of the band ñun comme ma wax in a sense ne pour mu gën a simple nga mun a understand ne ok ñun xam nañ how we handle our band and band bi mu ngi fi for 15 years si sutura te kenn jooyut kenn dawut kenn xooxut te ku nekk a ngi faj soxlaam si ni mu ko war a fajee bàyyil ku nekk daal mu toj boobu jaaram Aliou Badara ñu fi tey di celebrate 15 years te óor na ma ne inshallah dina fi nekk Aliou Badara xam nga man li ma dee bañ mooy for you the artist for the most part te lii foog naa moo tax ma si dee artistes yu bari I'm not very popular with them because si suma gis-gis artistes yu bari dañ dee bugg a wane what is not there for the most part. The struggle is real in Gambian music and there is no doubt su fekkee ne dañoo use Humanity Stars as an example boobu noonu ñaata member si band bi ñoo dugg a génnaat su fekkee ne dañoo waxante dëgga ñëpp dañ fa toog noonu 24/7 loomi ñaata member si band bi ñoo amu leen member si band bi ñu génn a dem si beneen band dellu si waat loolu amul musta am band bi seex rek musta am ok seex rek ok the reality is though yéen ñëpp ku si nekk and non kay ma wax mu leer parce que c'est xaalis génnewu ko si band bi déedéet Cheikh Ba Omar la fi playal Cheikh Keba Tero la fi playal Cheikh Youssou Ngom la fi playal ok waaw te ñun jamono buñ fee fekk ñooñu they were bigger artists than us du dëgga right now ni as I'm speaking to you right now Cheikh dafa form bandi boppam di back artist ok right now ni mu ngi ànd ak koto yi ñu ngi war a dem seen tukki boobu moom ñoom daal it was never about money pour muy leer Cheikh moo ne feel ne dafa war a because kama la one thing lu gën a yóbbu Cheikh ñun ñoo fi am di best drama ba tey Humanity Stars ñoo am best drama in the Gambia fii Cheikh moo fi daaxoon drum ak Samba ñun doomi ñaaw ñu ngi toog nekk léegi si Jaliba ñoo ko jàngal moo ñoom ñaar a fi ayoon ñoom ñaar nekk si ñun koto yi ñu ne mënu ñoo am ñaari drama yu daaxa fi play ñu nekk si benn groupe ma dégg ko wax ma dégg ko live nii so ñun dañ amoon problème yi baan bu nekk buy play bu gën a Cheikh mu playal ko parce que moo fi gënoon a ay si drum si time am boobu lañ amoon loolu moo fa génne see bo it got nothing to do with money li ma wax mooy fi ma waxee mooy artistes yi ñu bari si yéen this is an issue
ku si nekk sa level dafa utee ak level yi keneen comme ni nga wax ku nekk yaa xam nooy tojee sa boppi janax Wagan wax na ko he grew up probably being okay maybe Wagan a ngi he's married mu ngi xaw a okay I'm just using Wagan as an example maybe Aliou Badara mu ngi sëy mu ngi okay waaye am na artiste boo xam ne kooku mu ngi just takka jabaram yaakaar ko mu ñëw teg si am doom kooku amul dara yaayam tamit mu ngi fa ak papa mu war a toppatoo ñooñu mu ngi am ay bor yu dul jeex all over kooku dina make benn 50,000 and you explain wax leen dëgga ngeen la bul dem di ut bor soo ko antalut dégg nga mu ne bul dem di ut bor paus tey $300 laa jënd essence suma essence baa ngay jeex si waaw su dangee be dang dama dem ne suma jabar tey neexut de bàyyee ma fa aaj ma jënd essence waaw fekk sa jabar am na fekk yow sa jabar am na ko léegi how about ku amul jabar nag ku am jabar bu amul dara koo xam ne moom su indiwu dara lekk du am kër waaw cut your cloth according to your size te nga teg si liggéey waa ok waa léegi foog naa dinañ agree waaw foog naa dinañ agree waaw foog naa dinañ agree léegi fi ñoo agree mooy Gambian artist war naa complain maa ngi hit my songs are playing all over and I'm not making money because artists yi léegi ñu am shows all over bookings all over from fii ba passé so su fekkee ne da nga ne yow music ngay def fexeel nga bokk si bukkante bi balaa ngay enu responsibility nañ waxante dëgg say wéy tamit loo mën di méeg waaw seetal fan nga sat foo koy dugal mu la dugal leneen paus bilaay yaa war a gis suma moto bi yaa war a gis suma moto bi léegi suma moto bi soo ko gisee every day suma doom yi seen boppa ñoo ma dee xas ñu ne buggu ñoo dugga si moto papa bi moto seen yaay lañ bugg a dugga suma ngeen nañ xamee sa moto bi waaw soo roobee ma ne boy waaga rooba la well waaw mu ngi noonu rek Wagan lii du ñàkk man waaw léegi man suma point mooy man I'm not talking about living a luxury life de Aliou I'm not talking about living a luxury life here my point I'm trying to make is waaw Wagan waaw point bi ma jéema Wagan point bi ma jéema make mooy not about living a luxury life but being able to invest balaa nga invest xanaa nga am food on your table su fekkee ne yow lu nga make is enough just to feed you dangaa ñàkka lekk nga dem ne dangaa dem di invest going back to li ma doon wax now yes ku nekk yaay war a measure sa own size am na ku am 100 up jënd taapalaapaam riib si bota ndéegee loolu am ku am 1000 nag bu ga dem jënd 1000 boobu yëpp full chicken fii jënd lele oo pour ndéegi rek spend 1000 am ba yëpp si ndéegi waaw soo des na nag yow naka ngaa doxalee sa bos ok waaw fair enough ñu ñëw si solution si because kii yaa ngi am lii yow yaa ma ëppale sax da nga war a live a more luxurious life man duma ko defal kenn man xam naa man fi ma séentu suma boppa ak fi ma bugg a dem ak fi ma nekka right now so nii laa ko partagé ok fair enough man right now with and I'm not trying to say this okay antaluma nekka di ceesantu si mbedda bi waaw because aw ma xaalis si cees xam nga li ma booy cees dafa seer kay nga bugg a nekka di teewante xale yi si mbedda bi di waaw live good life bi antaluma loolu wone artiste la rek nga bugg a dundee yenn façon dundee te fekk nekku fa antaluma ko demeewul ok fair enough liggéeyal daal nga waaye tamit nag I'll tell you one thing waaye antal naa vacation jot ma jël suma njaboot ji yëpp yóbbu leen vacation jaral na ma ko because in as much as it's a vacation I'm also looking at it as I'm investing in my children. I'm making my children more aware about the world, being more worldly. So jaral na ma jël xaalis boobu ma dugal ko suma jabar ma dugal ko suma xale yi paus I'll tell you benn investment boo xam ne man maa ngi ko nekk di def te maybe waxuma ko kenn suma jabar I've been investing in her heavily waaye jaral na ma ko jaral na ma ko suma jabar lim dee tukki man duma dee tukki loolu sax te xaafi tukkeem yëpp liggéey la dee nekka masha Allah bés bu loolu ñoree
manit tamit dama see njëriñoo te saa yum tukkee indi lu ndaw waaw whether man la ok mu ngee tukki nii dina ma indil genso waaw suma bos la waaye tamit xam-xam bi mu faa jëlee dina ko njëriñ moom man ma njëriñoo si sun njaboot di njëriñoo si te am na lu ndaw lu si askan gi di njëriñoo tamit fair enough léegi lan nga foog ne mooy solution bi waagaan to this issue fan lañ tollu léegi yow fi nga ne ok léegi musique bi dem na waaw su dee lii nga fas yéene def as sa career beyond 5-10 years of being hot su dee ne da nga bëgg a hot rek you can stay just being an artist or si li nga nekk rek nga stay foofu waaye da nga bëgg a last for years and leave a legacy you have to invest beyond si li nga nekk rek man duma sound engineer but we're investing in a sound system right now sound bu ndaw la but ene bi mooy ne 5-10 years from now sound bi dina tollu foo xam ne nit mun naa jógee from anywhere in the world xam ne su ma ñëwee Gambia mun naa Black Links am nañ sound buñ maa baagee I'm not a studio engineer waaye ñu ngi am studio faraatu la but hoping to invest in loolu mais Youssou Ndour ëllëga si biir su ñëwee Gambia nar naa ko oone ko Youssou Ndour kay record suma studio bi anduma xeeb ak leneen a leneen yéen a ngi invest in GTV xaw ma Gambia Talent TV óor na ma ne mi bi fas ngeen a éene and ëllëga si biir 5-10 years from now mu nekk a big TV station nekk on satellite the works loolu mooy sa longevity loolu laa mun a téye nga last waaye not ne just because dama am dara lu hot ñun mënuñoo depend on only open mic festival because dafa ñëw point dafa door di soof sooy def the same thing tey boo yaa ngi mën a play stadium and they can do this practically the same thing so ñun tamit naka la ñoo growee speaking of loolu let me just plug this in ren fas nañoo ine expand open mic festival to 2 nights that's expansion mashallah so nit ñi dinañ doon di gis ne ok ñii ñu ngay expand ñu ngay grow slowly luñ yaaga tooga la waaye tey mu ngee door di ñor pour ñu mun koo yekka looluy ine bi soo growee loolu ba loolu establish xam nga and then ñun yaaga nañ di travel Aliou tukki na moo suma jabar right now as I'm speaking to you suma jabar mu ngi in Germany te liggéey moo ko fa yóbbu waaw loolu yëpp investment la so ñun tamit département boobu bés buñ si investé ba loolu dem ba taxaw nit ñi dañoo foog ne xay ñii tey lañ taxawal lii waaye déedéet yàgg nga di si liggéey macha allah so su dee ne lii nga fas def lii nga fas ine def as sa career you have to look beyond that immediate grant waaye ñun suñ tukki yi yëpp yu ñoo wax nit yëfi open mic festival yéen li ngeen am is great waaye yéen event da ngay gis réservation bi nit ki ne soo man tëjuma si waaye mais bi kii am na lu mu la mënoon a yokkal waaye because of ne léegi yow sa aleel yaa ngi ko tëjut si moom tamit dafaa tëj ba sax so ñu decide ne ok léegi what we'll do which always plan on them to expand to more than the one night you decide okay boy how about expansion be X more you with the idea boy with this expansion maybe then this is an opportunity second night be nga door di fa mun a dugal international artists make it open to them then fa am still Gambian artists yi first night we will keep it as is ñële tamit door di mun a gis seen boppa si affaire bi ne boy lii de yaatu na te xëj nañ si ñoom tamit dina am bunta buñ laa mën a ubbil nga coroxal fa dara waagaan boobu su jotee dinañ ci waxtaan maag yéen waaw so that's what I'm just saying these are just I'm just talking about Black Links ñun potential growth biñ nekk di séentu because lii du luñ loo xam ne dañ ko séentu ne tey la rek boo open mic jot nañu collection baxa cop ma dem dawal moto bu tooy nii utuma si loolu man lii suma carrière la damaa xalaat léegi man maa ngi xalaat suma retirement plan ma dem ba dallu yeneen xaleel ñëw suma gannaaw ñoo xam ne mi bi amuñ woon yenn doole waaye man léegi li ma am ñoom mun nañ ma koo yóbbul because ñu ngi bugg a
xam-xam bi ñu ngi bugg a affaire bi am na leena lu ma am na luñ establishé so man léegi damaa toog ferengulaayu di seetaan gaa yi di leen won xam nga xale yooyu duñ mun a ñëw den ne booy waagaan defu fi dara Black Links defu fi dara that's the point I'm trying to drive at. Okay, fair enough. You know loolu mooy éene bi mooy éene bi waaw ñun ñëpp nag dëkk bi daf ñu dee pose a lot of challenges dëkk bi moo mel noonu waaye where there's a will there's always a way ñun demuñ ñaan kenn ba fi music bi ak si tey dañ ko liggéey demuñ ñaan ko nguur gi because man nguur gi musuñ maa defal dara si music Yaya Jammeh Barrow kenn musuma may xaalis te ñaanuma ñu may ma xaalis sa bugguma seen xaalis man mun naa koo ñaxal suma boppa last year Amat Bah and the ministry which I definitely commend them very much for festival yu bari gars yi may nañ leen xaalis but when they called us dañ ne leen xaalis bi ngeen di maye nii yaakaar naa am na ñeneen ñu ko gën a soxla dan ñun duma ko soo ma ko joxoon billaay dama ko dem dépasse laa ko yóbbu rek duma ko dem mu àgga suma liggéey am na ñeneen ñu ma ko gën a soxla ñoo ko gën a yelloo at this point Black Links sant yàlla soxluñ woon as tuut li gaay doon naaw xeebuma ko but ñeneen a ma ko gënoon a soxla am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ñu gën a néew doole ñoo ñu ko gën a soxla du ma greedy rek tamit ne booy ñi a ngee maye rek ma jël te am na ku ma ko gën a yelloo that's my point so ñun tamit fiñ dem ba agsi nii liggéey moo ñu fa agsil te baatin boobu handing over of that baatin mu ngi happen however it's happening but mu ngi happen that's my point 5-10 years from now a whole new generation ñooy ñëw ñu ngi ñaan ne ñoom Aliou dinañ nekk on the international scene di def yeneen while yeneen doo yaa ngi fii that is when we can really say am nañ dara yaa ngi dégg Gambian artist di toj àdduna si waaye tamit ñeneen ñu ngi toj dëkk bi so mu ngi nekk like chain work factory la léegi fii nga jaar ba àgga ba dem toj àdduna si tojal Gambia toj Sénégal toj fii toj fële ba toj àdduna si inshallah jërëjëf waagaan Aliou Badara ma laaj la rek xam nga man dama leen dee bugg a njatta di leen am in record te moo tax tay Baye Babou xalma caractère parce que dama ko njatta fii soo tukkee di nga ñëw mu ne moom déedéet su tukkee dina def lii ak lii su demee toj fa dina dem dellu si waa dem dellu dafa xool flag bi which I have no doubt waaye jamono ji dem na toog Aliou Badara soo amoon opportunité tukki su ngeen demee di ngeen ñibbisi ma njëkk laa put on the spot den su fa àggee nag ma MJ jaar la fi nga nekk ma kool la dugal la si line bi ne la Aliou nakam mujjee ngaa toog de naka la fa demee ma laaj la loolu njëkk rek to have you on record yaag sa baan bi tey sant yàlla waagaan mu ngi fi pour seede ma li may wax man Aliou Badara laa wax ñëpp di ma seetaan du ma musa tukki ak baan bi tukki laa la wax ak band bi dem play music ma toog anywhere in this world soo nekkoon si band su fi waa band bi nekkoon nga laajte leen sax dañoo rey ba tëdd si suuf parce que man balaa di dee génn fii suñu waree tukki bi foo ñu fi dee génn la ma ñëpp dee woo ne ma booy ngir yàlla bàyyi ñooy waxi Gambie nañ dem ñu sense ñu ndaga ñu change environment tuuti nga bàyyi waxi Gambie because suñoo àgga cib ma ne la booy kañ la ñoo ñibbi door naa ab foofu métti si saa si te foog naa man dooma laaj loolu de. waaw definitely I hope you have that in record. music moom fekk man dooma laaj loolu de. yow gars ñu ne dañ la dippoot yow mi soo amaatee chance dem doo yow ñu ne dañ la dippoot soo amaatee time dem doo ñibbisi waat yow dañ la dippoot ñu ne yow dañ la dippoot yow mi soo amee time dem doo ñëwaat. waaw sama ragal plane. I know right léegi Aliou Badara yow baax na ngeen yow soo tukkee ñëw waxuma la ay dem Venezuela ay dem Sénégal Casamance ñëw Aliou Amérique wala Europe laa la wax Amérique ak Europe laa la wax Aliou Amérique ak Europe laa la wax those festivals sax yi ñu play tey contribute na lu bëri si suñu carrière especially suñ first tukki dem Venezuela bi because dañ dem bokk fa ay mag yuy represent a country ay mag laa la yuy def music ñu def ñu play ñu suñ music and they all end up ñëw di confess nañu ne ok by the time we saw you dañ leen xeeboon but bu ngeen play xam nañ ne though you are young but xam ngeen li ngeen a def bu baax and tamit dafa tax suñ génération
bokk nañ ci ñu gën a eewu si musique boy yi dañ eewu si musique dañ xam musique dañ ko mun te dañ yooyu te kay moo xam la suñ tukki gannaaw néeg yooyu noonu Venezuela yeeg yooyu noonu moo ñu ko jox de waaw man daal bañu ma lool man daal li ma la laaj mooy ndax di nga dem Europe ak Amérique ñibbisi yaag baan bi ndax su ngeen demee toog ma ne yow kay li nga wax leer na ma ne la ne fekk maa ngi si musique di tukki ak baan bi ci musique laa la wax xalaatuma toog fenn baax na léegi yow lan nga foog ne musicien si loolu lañ war a def Aliou sa final li yàgg na lan nga foog ne musicien si wala ñi ci musique industrie loolu lañ war a def pour musique bi toog pour musique bi toog right now ni wax dëgg ne yàlla musique Gambia cross na lot of boundaries yoo xam ne foofu lañ ko waaw yal na yàlla xeeb dooli foofu lañ ko emaloon weesu na fa so it means ne artiste bu nekk léegi da nga war a gën a step up on si daaxante bi parce que time boobu képp koo xam ne yaa ngee daaxa koo xam ne muy biir Gambia but léegi yaa ngee daaxante ba di daaxante ku nekk si outside of this country so I Octane war a play in Italy Jizzle war a play in Italy so dafa woon Jizzle ne and yo I gotta say big respect to DJ Pisces for even turning down that I Octane show you know what I'm saying mom you know decide na ne no du ko play because Jizzle ndoyam la waaw so moom du play anything loo xam ne dafa dem against another Gambian DJ or another Gambian artist so Pisces yo mad respect for that man definitely and same here bro man wax naa ko suma style and I'm a fan of him but lim lay wax moom rek ko ñu wax billahi wala talak so I guess man moom du suma style ndax man daf ma block comme yéen artistes yi daf ma block man non pas aussi yow ñu la block dafa bëri de parce que yow blogoon nga ma on block ma Aliou Bada yow noppil yow blogoon nga ma on block ma yow noppil si ñoom nga bokka why notwithstanding at the end of the day da nga mën a xam ne okay not everyone will be like the same way that you want him or her to be you understand some people black legs you just have the money to be with them ñoom ji yéen ñëpp pas ose lu tey da ngeen yàgg di jéem a coxa di luxati nii dele ba ose bi lu ñu luxati kii waa ji daf dee likkite ba waaye nag gis na xam ñoom dem nañ ba xam ne Black Links sant yàlla dafa leer an ba tey moo tax nag léegi jubóo ne li soosee di wax daal ne nii li soosee di wax ne nii man kuukee kuutee la soo defu dara warul la ñun we are in this together li ngeen a def nii we did a lot of it but after you specialize in other things and it's always good and mad respect li ngeen a def seen contribution in the music industry xanaa ku iñaan rek de waaye ku iñaanut ku nekk war na leen a jox hearts off yéen tamit for what you are doing because it is definitely going well and it's doing a lot for the Gambian industry so loolu foog ñu jox leen ko waaw waaye leen na rek lañ du def loolu du tere ñu criticize leen loolu du tere ñu reach out to yéen luñ dégg si yéen dañoo ñëw ñu laaj leen comme li xew nii rek am na luñ wax ñëw nañ laaj la nga leeral rek and that is all it is ñu waxtaan waaye ñu si bari si ñoom daaw gi la ñoo bëgga waaw leer na Aliou Badara ñu delluwaat ak yow rek danga ma blogoon yaa Pisces daf ma blog boy nit ñi tamit lañ am yeneen soxla nag 4 o'clock nga ñu fi téye foofu la daanelee rek in a sense ne comme na ñëpp yokkal liggéey bi xam ne fu mu nekk ni affaire bi move na to another level because fii soo xoolee tamit ku nekk dafa da nga dañ dee toppante léeg-léeg jët seeni tey waagaan toj na fii man tam damaa liggéey bi fii noonu la comme noonu lañ daan gisante fii dañ xam ne léegi affaire yi cross na border si and xam nga they have to work and ñu compete fële si kaw comme like ñun tey daloon nañu like for an example ñun génn nañ ñu dem festival ñu dem fa bugg a yóbbu ay mbalax music déeroon ni mënuñ ñoo fiil dal nañu and when we came back ñu record ñu xam ne definitely si biti fële am na leneen lu fa mën a buuxante lu Gambia am understand ñu delluwaat back to suñu root si jël suñu old music yi déglu ko am inspiration from it def an international album boo xam ne mu ngi génn before the end of this year inshallah and buñ delluwee ñu play that album I mean we were so much we were so in love that night boy we were stars all over that city so santa yàlla you know which shows ne li ngay def fii boo demee ba door di génn da nga am pour yokka sa loxo parce que ñi ci fële duñ la may trans let every artist xam ne
comme lu waagaan waaye if you want to take it up as a career foog nga ut leneen lu la si gunge surtout su nekkee artiste Gambien because biir bi melut noonu te léegi biti bi mu ngee doog a door di ibeeku bu ees nag dafa am challenges yoo xam ne loolu la mu àndal by force dafa ñu wax moom so mentally physically we have to be ready for it as artists ñu embrace like these new changes yoo xam ne mu ngi am si music ak yokkute yoo xam ne mu ngi fa am and tamit ñun ñi nga xam ne mun nañoo support let's always show love parce que ndabi waagaan ndabi humanity stars la ndabi naka la tudda black links ndabi suñ demee open mic ñu ne boy open mic neen ñu si dee teg boy waaye humanity stars boy seen backing bi was dope boy ak yooyu noonu xam nga so ku si nekk we can always compliment each other's effort as Gambians so ba pare last lu ma daanelee mooy maa am suma anniversary on Tabaski Day maa celebrate 15 years ak suma groupe bi maa ko def penca mi hall and I'm inviting everyone képp koo xam ne yaa ngi ooyee sa boppa Gambian maa laa ñaan nga ñëw bokk ak ñun guddi bi ñu celebrate ko because it's a very important night to us think remembering 15 years ago buñ doon door fooguñ woon ne dinañ fi agsi someone like keroog maa ko doon wax si live programme bu ma doon def ak Pa Mourou just on Facebook Peter Brahima Dugasi ma ne Peter Brahima is one of those people ñoo xam ne definitely artistes yi ñun ñu fi fekka war nañ leen a gërëm waaye ñun tam war nañ koo gërëm parce que def na si musique yi Gambia time bi mu nekkee Africell di fa liggéey jàppale na artistes yu bëri ñu génnee seen album and all that so mosoon naa ñëw suñu practice ground mu ne ñu ne taama ñu ngee door mu seet déglu suñu liggéey mu ne mbay ne ok if you can keep these people together for the next 5 years definitely there will be something else and bu ma déggee that 5 years boy affaire bi waaga keroog affaire bi adul demee waxte si you know I was like but kii muy serious man ñun ñu ngee toj fii ki wax next 5 years and like here we are today celebrating 15 years affaire yaa dee niru lu sori waaye dara soriwut so anyone koo xam ne yaa ngi ñëw tamit di dugg si musique bi na nga xam ne li ngay def liggéey la and it takes time pour mu grow taati garab la bés nga koy jàmbat mu dem ba mag gis nga ñu def ay 100 songs kenn du leen toppan ñu ñëw rotal benn song and Big Fa anything waaw Big Fa ñaata yees mu fi di daw na studio bu lekk def lu lekk indi fi anything rek ñëpp toppa ko so it's a journey boo xam ne it's tough especially in the Gambia but tamit foog naa ne soo ko gomee nga keep working hard lu mu yaaga you'll be shown love and people will appreciate you so Paus maa la invite suma anniversary bi nag you know inshallah dinañ ñëw def li ñuy def rek wax naa la ne la ñu am la ci Pulo Ardo show bi nga waxtaanee loolu su ko defee boobu sa personal carrière nga wax duñ wax ci Gambian music des na ci yéen rek waaw mooy li ma wax rek waaw mooy li ma leen a wax rek su leen neexee ngeen daw rek su leen neexee ngeen daw pour ñëw wala ñàkk a ñëw boobu invite nañ la si su ko defee li ma la wax rek soo ci demee it sa affaire carrière ngay waxtaane rek sa musique sa jaar-jaar 15 years is not 15 days jàngat la pour xale yi te dina am solo su fekkee ne waaw ba tey rek mooy loolu incha allah nonetheless it dinañ bugg a ñëw any promotional materials you have su ngeen ñu ko yónnee nuñ koy defee rek la woon fa woon bu leen toog di xaar ne waaw Gambian Talents lii te waagaan last time bi ngeen fi toogee wax naa ko gaay ba tey jii damaa toog am ñu ma caractère Gambian Talents kii la ñoo promote kii lañ doon promote lii la ñoo def te fekk they don't send us their stuff yaakaar ne ñu ngee gis seeni mbir I use Biggie Rosie as an example lately ñetti fan du passé and we don't put anything on Rose su nekkee ci marché bi di raba sax dina ko nataal seen ñu ko su demee school def dara dina ko nataal seen ñu ko dem graduation nataal wala video everything he's documenting all his stuff. And it's not everything that he sends us that we post though. But for the most part, he always has something relevant that we can showcase him for. And either we know it or not, it's giving him a lot of views, a lot of ratings, and a lot of exposure ci jamono ji. So artists yep, ma challenge la rek Aliou Badara, send us your promotional materials. Any Gambian artist we have anything, if you are listening to this, send us your stuff. If it is good enough, comme niko wagan waxe, we will be glad to put it out there. Rawatina yeen ñi fa yaga nek nak. Mang leen a bëggee di leen gërëm leen sant for showing up. I'll have part 2 of this where I will bring those generations ñoom seen boppal li ngeen fi wax gaay yépp ma put ko forward to them ne leen lii la Aliou Badara wax lii la waagaan wax luy seen tontu su ko defee we take it up and then we will hear from them
lu tax ñoom ñu def liñ def wala lu tax they did not succeed or lu tax they did not have whether they had a foresight or they didn't have a foresight or not loolu dinaa ko waxtaan ak ñoom to hear their side of the story. Badou Jobe si boppam suñ papa dinañ ko jéem a am. He's been running away from us nag for ages for interviews waagaan ni nga ko waxee rek I used to talk to Badou a lot man tamit waaye am na foo xam ne doo fa mun a d'accord ak ñoom because koto yi am na lum jàppa si biir boppam bi rek that he believes in a lot which of course is gonna be hard to take off, but I used to talk to Badou a lot and until this day he only contacts me comme su fekkee ne am na lu mu bëgg a clear like comme seen case bi and stuff. Other than that he wouldn't grant me an interview. waaye ñu ngi leen a bëggee leen gërëm leen santa Nyohobai show la woon jógee ci Gambian Talents. jërëjëf waagaan jërëjëf Alieu Badara. We had other people we are supposed to bring on board. jërëjëf suma crew bi foofu noonu Fat Samba ak Aida Kebe for holding it down ak ñoom Salimatu ñu fa nekk yëpp ñu ngi leen ay bëggee leen gërëm leen santa Nyohobai show la woon. Don't forget to subscribe to our channel Gambian Talents TV on YouTube, Gambian Talents Promotion Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Gambian Talents Promotion. Until we come your way next week ñu ngi leen ay bëggee leen gërëm leen santa jërë ngeen jëf ba beneen jamono. Carousel Properties and Investment Limited, ye can also dale lamen karawa 20 by 20. Jobeje Rangabeje. Nin sunkaro bunya na la horomo kan. Iba wafila $200,000 cash. Ika fumi mfane mortgage ka domoni jo kata ko kari woro. Igo wafila $250,000. Carousel Properties and Investment Limited, iba company sunkaro. Carousel Properties, link us and we make you a home builder. Salute every dog na the trap where you free empire and I build it up brick by brick. This is you're watching Gambian Talents TV. One thing, brother. Alalio, 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 alalio. TV. Terebe, hey why? Terebe, adumanda terebe. Gambia, become terebe, ayya. Terebe, hey why? Terebe, manda terebe, hey why? Become terebe, ayya. Terebe, wow, terebe, Gambia, terebe, aha. Terebe, ayya. Terebe, hey why? Terebe, Gambia, terebe, become terebe, ayya. When you smile, it's terebe. Terebe. When you dance, it's terebe. Terebe. Fall in love, it's terebe. Terebe. Happiness is terebe. Terebe. No go back. Hey. Because you got to be better than you said. You talk the leka yasa. Take a one nakala. You want to be our. Think to be Gambian talent. Hey, television. Yeah. Give it to Gambian Talent TV. Yeah. Second costume la. Aye, Gambian, ma beg ci yéen Gambian Talents TV yéen a ma tax a jóg saa su ma weete yéen lay déglu man dégg ndaw seen doom bi te leen may béggee ma leen di béggee Gambian Talents TV kenn amul roy de leen kàllal ko fa rek saa su ne seen xibaar bu ne di news music entertainment. Hi, this is Tombong Seri, Senior Administrative Secretary for External Affairs for UDP and CEO of AMRA. I watch Gambian Talent TV. Please keep watching Gambian Talent TV. Justice Charles Suleiman Jallo, Chairman of the Gambia Constitutional Review Commission, and I watch Gambian Talent TV.